Oma ugbu a chukwu am na-akpọkwa ka m na-akpọ anwachi Igbo ga-adịkwanye onwe iberibe aha bekee butere anyị Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya anyị ga-anọ n'omenala anyị bekee nọ na nke ha ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee gụta nke Igbo onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ n'Igbo gwa ha aja agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha ọ bụ onye hụ nwanne ya achị fere onye hụ nwanne ya fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha Yoruba anaghị asịrị ibe ha ebili ndị Rivers na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere ịma onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ
chukwan ma yogo ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga echiri kwesịrị ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya n'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu ndị n'ibe ha nọ ndị na-ana bekee ndị nọ n'ala Igbo ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu a na-azadoro ụkwụ ụwa n'Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu ugbu a ụwa m ọjị a Igbo mma mmanụ Igbo mma mmanụ ugbu a ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwanne m ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo.
Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu, kenekwa onye nta wee na-asị nke onye echiri ya zere ya mara anyị niile mma. N'ụbọchị taata bụ ụbọchị nkwọ ikuku ma bụrụkwa ụbọchị anyị ji enye Chukwu okike abịa ma ekene, maka na Chukwu kere n'igwe kee n'ụwa mana onwe ihe kerie. Ọ ga-anụrịrị ọnụ ụmụ ya, ọ ga-anụrịrị ọnụ ụmụ ya. A sị m ebe ọbụla ị nọ, ị bụrụ onye Igbo na-anụ ọnụ m, gbakọkwa o, gbakọ ka anyị kwuo ka ọ ga-esi wee dịrị ala be anyị na mma, dịkwara ụmụnne anyị na mma, bụ ndị nka na-akpagbu akpagbu. Maka na ọ bụrụ na anyị niile ekwube eziokwu, kedụkwana ife anyị na-anụrụ ọgụ? Anyị niile ekwube eziokwu, kedu ife anyị na-anụrụ ọgụ? Kedu ihe anyị na-egburu onwe anyị? Ndụ ịdị na-adị gị mma, mana ndụ onye ọzọ ọ naghị adị gị mma. Ọ bụ ihe jọgburu dị na-esigbuo nkakwụ na otu ịdịkịta na-ekiri m kịta na ahụ na ihe ka gị mkpa bụ ka ị esi rụọ ụlọ goo moto wee na-eme ka ọkanga sọsọ gị na ezinụlọ gị na ndị gị na ha nọ wee na-eme ka o si wee masị unu. Mana onwe ihe ndị oyibo na-akpọ human rights. Unu achọghọzi ịma maka ndị vileji ndị unu ji maka ajọ ife unu na-eme wuti ndị Naijiria, corruption Naijiria wee na-eme ndị be anyị. Unu achọghọzi ịma ka ha si aga, ka ha si ebi, ka ha si ana. Ọtụtụ osisi kpọta Nnamdi Kanu ka egbuo ọtụtụ osisi kpọta Simon Ekpa ka egbuo mana unu niile na-ekwuchi okwu a jizikwa n'ike. Ndị be anyị si na ụbọchị nta ka a chụọ n'owere nchi, na ihe ahụ imere onye ọjọọ, ihe ahụ imere onye ọzọ eme gị ọ ga-adịkwa gị mma. Ọ dị ezigbote oke mkpa na ịghọtara okwu anyị na-ekwu na ọ dị ezigbote oke mkpa na ịghọtara okwu anyị na-ekwu n'ụbọchị taa. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu, nkene m unu ọfụma ọfụma. Ndị ahụ bụ ndị ji eziokwu eje ka m na-ekene, ndị ahụ ji ịhụnanya eje ka m ji ekene, ndị ahụ ji obi nwanne, ndị ahụ nwere obi nwanne, unu ka m na-ekene. Na-asịkwa na ndị ọzọ niile bụ ndị na-enweghị obi nwanne, nwekwa obi nwanne. Obi nwanne bụ humanity, dignity. Inwe obi nwanne, ịma na onwekwu ihe ga-akọ gị n'ụwa o. Maka na obi nwanne ka nne m na nna m ji wee gwa m sị m nyere nwanne gị aka, nyere nwanne gị aka, maka na inyere ya aka taata, o nyere gị aka echi. Unu ajụkwana onye na-ekwu nụ ọkakwa mụọ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, obi nwanne nke ndị Igbo. Ewepụtara m obi nwanne ndị Igbo maka ihe arụrụ ana na-eme n'otu dị iche iche nke ndị Igbo ji aka ha wee kretie. Tupu m ekreti obi nwanne ndị Igbo, abara m otu WhatsApp dị iche iche, bụ otu dị iche iche nke ndị Igbo ji aka ha kretie. Mana ihe mere n'ala Igbo ada aga today, maka na ọtụtụ enwego ọtụtụ different mindset, different group, different mission, different thing. And all this group we kretichara, ndị kretichara ya bụkwa he ndị ahụ bụkwa ndị na-eme gị ihe na-eme gị today. O nwere ike onye na-egwu ndị ọcha wayo pụta kreti WhatsApp, ị na-amezi ka ị bịa ka ikwu eziokwu ebe ahụ, delete gị, walk out. Ọ chọrọ ijide the mindset of people like you people, bụ ndị ahụ bụ ndị na-amara ọkụ esi defend eziokwu n'ọgbọ. Ejide mindset na-ekechi ofe bụ kwekọrọ na WhatsApp ikwekọrọ, onweghị ya na-ekwu na ya, onweghị ha na-eme na ya. Onye weta nke ọ na-awụkọyi, onye dị were information, weta information ị wetakwara ka itinye na WhatsApp,
kọwaa ihe iji weta information ema akọwa kwuo n'obi gị na data ya iweta ema akọwa onye gosi na a lot of our people were fakeness were destroy themselves mana anyị ga na-ekwugide okwu anyị ga-ekwugide okwu gbasagide ozi ọma megide ka ụwa niile mara that na-enwere ihe megide ka ha suppress the truth of this life iwachifu n'ụwa na-atụgharịzi atụgharị yes onwe ndị na-adị ekwubesi that na onye nwụrụ anwụ anwụgo yes onye nwụrụ anwụ anwụgo mana gị nwa dịkwa ndụ ị ga-anwụ na anwụ na anwụ mana ebe na-ewute m nke ukwuu bụ na ndị nọ n'ala Igbo bịa a na-enyere aka adachi inyere onwe ha aka mana ụfọdụ pụtakwa chekwa ka ha nyere onwe ha aka o ha sị that na ụjọ gọọmenti na-atụfa mana ọ bụrụ ife anyị bịa tata enwere news m nwetara taa somebody send m news ịmana m nwa adịghị abịa ka m bịa were English na-asụ ka iwe na-aghọta m gbasara m ọmụ megidere asụsụ Igbo na-amezi ka ọ na-adị taa so mpụta ịmarago na ọ bụ ndị Igbo bịara n'ọgbọ echi jee join ya ndị nke na join ị ga-echekwa emezikwa echi ihe na-eme ka na-eme meji maka ka followers wee na-efolo m ọ ka ndị ọjọọ akwụrụ ụgwọ na-amagharị na platfọm dị iche iche na-achọ ndị na-ekwu nke ga-emegide Nigeria gọọmenti na-achọ nke ga-emegide Peter Obi na-achọ nke ga-emegide Tinubu na-achọ nke ga-emegide Simon na-achọ nke na-emegide Nnamdi Kanu anyị nọ n'ụdị platfọm ahụ anyị na-eme ka ọ dị gị mana ihe anyị na-eme bụ ka ị mara exactly what is going to happen in your front ọ gwụcha and mụ ama mbịa jikwa n'English na-ekwu ka ịghọtago maka na ọ bụrụ na mụ anaghị asụ English amara m ihe ji biri n'obodo niile nọ n'ime today mana ana m like kwa mpụtakwa ka nna agwa gị na asụsụ Igbo agaghị ananata omenala Igbo ama nanata ọdịnala Igbo ama nanata enwere ihe megidere ka ndị ụka suppress omenala Igbo drop possible ọ challenge ka anyị nọ n'ime kemgbe ụwa since 2019 ka m bido wekụba ha ka o si wee dị m n'obi a na-ekele dịrị Chineke nke kere n'igwe kee n'ụwa mana onwe ihe ekele Chukwu anyị na-ekwu okwu bụ Chukwu omemgbe o nyere dibịa Chukwu omemgbe o nyere pastọ Chukwu omemgbe o nyere nne na nna Chukwu omemgbe o nyere ihe niile nke o kere eke n'ụwa na onwe onye kerie nobody ị maghị amaghị m ya ka anyị ji enye ya ekene ebe ọbụla ọ nọ ya were ekene maka na o nwere ihe anyị nwere ike inye nwee na-abụrụ ekene anyị si na anyị niile si n'ala Igbo bịa mana omume anyị niile adịghị ka ndị si n'ala Igbo bata Muslim na-akpakọ onwe ha ọnụ na-eme ije na Muslim country they understand themselves na ihe a na-emezi bụ ha kpọrọ ndị ha ji akọ nka a na-awụ jee n'obodo dị iche iche mana befa ga-adịkwa mma o nye ka ndị be anyị tụkwara n'inu nna m na gị tụrụ n'inu before hallelujah hallelujah tata ị nọ n'ụlọ ụka Jesus fire you ịmagonu let me no go there because unu epeka ndị ọzọ nọ na be nna fa wee were ife nna ha ji wee dị ebube wee na-eso ezinụlọ ha na-eso onwe ha dịka Arab ji nke ezinụlọ ha na-eso onwe ha maka ha si dozie befa ha maka ha si echekwa befa mana gị nwa bụzi onye Igbo ọka mma na ama ije na Amerịka na na-eko ije na factory gba odibo rụọ ọrụ erute gị bịa na be anyị ị na-emere ndị be anyị ọkanga ị na-emere ndị nọ n'ụlọ anyị get money anyị eme milionia anyị tronia Obi Kuba na-abịagonu mkparị unu nke ikpeazụ a social media mabịakwana na ma page ọ na-eme n'ihe page abịakwana na ma page ka ịfụ na ha chọrọ na-ebe ofu ihe ọ ka isi wee ha ka o si adịrị gị abịakwana na ma page kparịa m ịbịakwa na page kparịa m echigokwa m echichi ịbụa chi echichi ịtọ onye ka Anambra steeti ji wee bụrụ egwuregwu ike egwuregwu the same Nnewi Ojukwu si na ya wee pụta mme anyị niile na-ekwu okwu Biafra today the same Nnewi ka somebody na-akpọ Tobe Kosnos wee the same Nnewi ahụ bụ ihe kọsịrị virus na-eme n'ụwa now the same Nnewi ahụ bụ ihe na-abịakwa asị na Nnamdi Kanu one guy from Nnewi mana m echeta onye nke a when the time come na-akọwasị na Nnamdi Kanu mere nke a na ọ bụ ihe Simon ewezighị ihe ndị anyị na-esati isi na ojugo oyi ọ kwefuru this life Nnamdi Kanu na Simon Ekpaga shock a lot of people ekwuru m ekwedede chọkwa ide ihe ịmasịrị gị afro m nke a na-akpọ agụji egbe achọrọ m ime ka ị mara na aka na-edo gị one day m ga-enweta gị kwa na Russia ka ị nọ ọkwa iso wee mee ihe IPOB don't worry na-emenu mere ikwe mkpetara azụ nke onye na-amaghị ọ na-ekwu ụnụ na-ajụ ndị mmadụ nọ n'ụwa niile na Simon abụghị onye Igbo onye ebe ka Simon bụ
gị nwa na-ajụ onye ebe ka ebụkwan unu China na-ajụgasị ese mgbe ọ nọ na scream unu ajụghị ya mgbe Nnamdi Kanu nọ na scream unu ajụghị ya come and debate unu achọghị ịbịa bịa nenu ka o si kwesị ka ọ dị unu achọghị ịbịa ndị nke na-ekwu ekwu unu asị that na ha na-ekwugheri then o nwezie mgbe nsogbu dabara unu asị that na ndị a mebiri ihe niile ahụ bụ nsogbu ji ada mana ihe na-agwa unu niile bụ ndị free na Nnamdi Kanu dị smart and smartness Nnamdi Kanu dị bụ ihe mere m ji ekwunyere ihe mgbe ọbụla. Do you know why nji asị na na-ekwunye Nnamdi Kanu? Nnamdi Kanu mana ọ mụgo nwa anụ nwa ọ mụrụ na London ka ọ nọ and ọ bụghọ ka ya na-akpụ ya ọ nwoke ozugo mezugo ihe nwoke na-eme. Ọ bụghị onye rụrụ n'obodogwu, ọ bụghị onye na-agba moto bodogwu, ọ bụghị onye yiri highest cloth bodogwu. Ihe je Obi Kubana nwụọ today ma chief priest nwụọ today, I swear under 2 weeks echefu ekesi chefu Ifeanyi Uba. Obi Kubana ọka Ifeanyi Uba wee kpata ego, ọkagodi wee kpata ego, they are similar. Who will still remember Ifeanyi Uba? There is nothing in this life you get chete Ifeanyi Uba on to leka sia ka akika sata osisi. Were ọnwụ nwanne ego mara ka ọnwụ nke gị ga-adị. Anyị ji ọnwụ agwa mmadụ okwu maka na nna anyị kwuru ekwu nọ n'ọnwụ na ihe mere nwanne gị ka eji wee mara ka nke gị ga-adị. So ka ya bid na efili insuperior. O mechaghị ihe niile ọ na-eme otu ọ nọkịta ọ mara na ọkarịa mma na ọ pụtara na-ebi fake life ka Obi Kubana si ebi fake life, chief priest na-ebi fake life, anyị don ha na-ebi fake life. Nke kpọrọ onwe ya Maazị Dibia na Nando na-ebi fake life. If any now fake life everywhere. That fake life we're still going to consume them. Imana I want to remind you what Nnamdi Kanu and Simon Ekpa have done. We always keep reminding you because you cannot do more than a shit. Unu chani na habu ndi nke ji oyire anyị niile na ndị ji akụnụba anyị niile anyị kpatakwa akpata rụọ ọrụ 8 hours 9 hours bunata ego unu were ụzọ omekome na ori wee kpokorie anyị nwa bịa ga na-agwụ n'okwu ka ọ dị. Arịrị ga na-eri anyị ọ ga-eri ụmụ unu, orihi unu ọ ga-eri ụmụ unu. Ọ bụ na echeteghị unu na ndụ echeta unu n'ọnwụ. Ọ bụ na ife niile anyị na-eri arịrị ya echeteghị unu na ndụ ọ ga-echeta ụmụ unu. Jee jụọ ndị nke bụ dịka ndị Deriko nwa mama, jụọ ndị nke nke na-akpọ Bolingo Hotel, jụọ eze ego n'ihe ala. Ndị anyị na-nwere na-echetefa nobody, ị nwere ike ịfụ ha na history, ị nweghị ike ịfụ ha na gọgụrụ, ị nweghị ike ịfụ ha anywhere because that is how our father said it. Ọ kpatara n'ụzọ ọjọọ ga na n'ụzọ ọjọọ. Ị na-eme ọ dị ka a na ha afụ gị mana na afụ gị. Ị na-eme ọ dị ka onwere ha ga-eme gị mana onwe ha ga-emecha mee gị. Unu economize go with terrorist leaders. Because when we are talking about terrorist leaders, you think terrorist leaders is when you see Boko Haram. Terrorist leaders, all leaders of Nigeria is terrorist leaders. And all everybody know about it. You think that money is everything. You think that when you have money, you have everything. Come to Europe, you see people that trillionaire, they don't make noise. They shake everybody. They enter train, they enter bus. They drive their car when they want. But only in my blessed land, my holy land, kandori burungo hando granya. Where is akara kandi mado? When ne gosizi ndowa, ne go buchi nkowa. No, nke megide ne when they tire egusina money na water. A very mad human being sina for anoma no puta. Akanobra for mama mado kandi asiputa. Now money na water. How can money be water? There is never way money can be water. Money cannot buy water. Money cannot produce water. Yes, money consume water and poison water so that if you drink water that is originated by nature, then you will die. So money destroys life. Money can never give you life. There is nothing like money. Money, it is only thing they use to colonize your brain, makes you to forget about your agriculture and other things that your mother used to live long when they are eating and getting it from the farm. Maki ihe ego nke ụwa anyị niile kịta now ma mụnwa anyị nọzi na-achụ ego anyị na-eti mkpu since wee na-asị gị na ego anyị na-achụ agaghị enyekwara anyị ego ma buja anyị obe anywhere na anyị achọpụtago na ego enweghị isi onweghị uru ọ bara
not trading by barter nke ji bie na gbogbo na onya ka ndị China, ndị Israel, ndị America, ndị Germany trading by barter buru oyiri anyị bunye anyị egbe buru oyiri anyị beta bịazie na nke anyị kedu nke anyị ji agbanwe oyiri anyị kedu nke anyị ji agbanwe code anyị kedu nke anyị ji agbanwe gold anyị kedu nke anyị ji agbanwe ihe niile una nọ na social media we na-share useless ata eze n'ukpo useless Obi Kubana, useless people that you know that they are the one that are doing you what you are doing you today. You still they share their posts. You still they talk as if they say that you don't know what these people are doing. These people are wasting life because of what me and you was used to bless by Chukwu Okike Abiama. Not anybody. Mana arịrịrị na anyị na-ebe n'ụwa mgbe oge ezotu ịmara ihe na-akpa agbarakata nke igwe ịmara ihe na-akpọ thunder of fire of Chukwu Okike Abiama. Chineke nke usu nke ndị ya eluigwe na n'onu anya na-ekwu every blessed day that our leaders are criminals. And nobody, all the youth are the most criminal in Igbo land. All the youth. Youth don't want to come out and condemn the leaders that is doing nonsense in our land. All of you, just what is going on in our land is making a content and joking and claiming that you are a smart person and talking to the governor because you have the right now because now they can have opened the door. Simon Bunyegike. Today you cannot talk about Simon. And the government of Finland and Simon the free. No, tomorrow now China blue webia. Support back here. Siba yes, na egwa nye gino mbetecha here, mana 3 short ride. Otu aka na ndị ka nke ede. Onye Igbo anaghị ekwete na nwanne na-eme ọfụma until na anwụzi anwụ. Onye ka nji wesi unu n'Igbo nke unu unu ga-ata afụfụ ya. Ka anyị na-aga n'iru ụmụnne m, ọ na-abụ mbịa ha na scream. I have to meet the lions, the demons, the people that think that is everybody are going to be buying because of the useless money. Okwego kan na ebu nje rucha 8 hours enye mie nchobi ngeji eme mana my mindset money cannot buy my mindset. My mindset is natural. Ife njibi ụwa ega mangotie ano bi ife njibi ụwa kan na-eti mkpu n'Obinwannem Foundation worldwide. Ihe njibi ụwa kan suru no bukwe ka ndị ọcha ji ebi befa ịbịa n'obodo ọbụla na-develop like Ukraine nkuru na asị na onwere ihe dị na Ukraine but enweghị onye Igbo biri na Ukraine aga ogoro here because in where he made it na Ukraine ki ha biri in 3 square meter because nri had the cheap. Hana cultivate, hana akọ nri ọfụma. On kaka oh yeah dobere handle we were mgbe ha sịsị ka ha wee chọkwuzie more ịbata Europe ịdị civilize. Otu akịta anyị na ha asị na anyị abịago dị civilize ka anyị na-azeje dozie be anyị na anyị achọghị enyemaka ndị dị ka ndị Yoruba na-enweghị knowledge. Anyị achọghị enyemaka ndị Awụsa na-enweghị knowledge. Anyị nwa bụ ndị kparị n'ụwa niile wee macha ihe niile a ga-ama ama because nna anyị kwukwara ya n'okwu si na mgbe ụmụ m matachara ife niile nke ndị ụwa dị n'ime nke ndị ụwa na-eme na ha ga-anachiata na ha nachiatabazie n'ụwa ga-achara ha n'ụzọ maka na ebube ha ga-eji na-aga ka ụwa ga-eji mara ọha nwa na-aga. And kedu ife Nnamdi Kanu na-eme today n'ụwa niile ọnya ka eji mara Igbo intellectuals ma ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị dịka Chimamanda anọ m na nwa ya nwụrụ anwụ. I don't care about that nonsense. Ihe ndị a niile bụ ife anyị na-agwa unu. Chimamanda, where are you? Tell the whole world, come out and warn the governor, tell the governor that they are not doing what they're supposed to do. Your child have died now. Ụmụ mmadụ na-anwụ everyday na-anwụ everyday na ọ na-ede akwụkwọ na-akpagharị na-etinye na foto whereby your land is going in under siege. Nwa onye ọzọ nwụọ dịka ọ bụrụ nwa nke gị nwụọ nwụkwakwa ọzọ. We are not come here to make anybody to feel like as if they say we are good people, we are civilized, we are moderate. Now get away. Egbugidego ndị be anyị unu nwa bụ ndị ahụ niile na-eru ndị gọọmenti ụwa niile nso unu achọghị ịnọ n'ụwa kwuo eziokwu kwuo ya ka ọ kwudo unu kwuchara nke unu ekwuchara ozunu ga-ekwuzi bụ 200 years coming ka ndị mmadụ wee sị na ọ na-ekwukwa otu a na-ekwu na nwe kasị ọ na-ekwununu gịnị ka ọ na-ekwu without action. O jeje echichi nwaanyị na-enweghị ụzọ nwaanyị na-amaghị ihe nwaanyị na-etukwu anyụnwa mmiri jee echichi gịnị ka ichi kedu ihe ime na be nna gị kedu ihe ime na be nne gị ị na-ede akwụkwọ ndị ọcha eji a confuse ndị Igbo ka ị dechara wee na-enye gị echichi gị na Peter Obi na ịtọ na-destroy the image and dignity of Igbo nation according to how you people say that Igbo culture is the best. Mana unu cha niile ga-anwụ ọnwụ ike agwa m unu cha niile ụmụ unu niile ga-ata ezigbo afụfụ. Your children will suffer beyond the job. You will regret more than what you think Nnamdi Kanu is regretting. You will regret what you think Simon Ekpa is regretting.
You will regret what you think that those people that is crying for help, crying for justice, egburu na Afari Ibeku, egburu na Kuje prison, egburu na Hebridge, gbuo ha na mkpọ, gburu ha wunye n'ime ọhịa, wụọ ha seed ha gbatịkatịka. Unu niile bụ ndị chere na ego bụ ife niile. Mbọsọ ga-atasu Igbo niile emepego anya. Ama m na ndị mepere anya kịta nọ maka egbu unu na-emecha na kidnapping unu na-eme mere ha ji agba ọsọ. Ọ bụ na ọ bụrụ maka kidnapping unu na-eme ndị mmadụ, otego ngwabara ndị be anyị na ndị niile na-eme kidnapping otu akịta ndị ọgaranya niile, onwe ha ọgaranya nọ n'ala Igbo anaghị eme kidnapping. Ị na-eme kidnapping by reality, na-eme kidnapping by knowledge. You must be a kidnapper from your business. You must be a kidnapper from what you are doing to your neighbor. You must be a kidnapper by running people's knowledge in a wrong way. That is why when we are calling your name, we are calling your name that is like same day you are useless idiot people to do doable. Kifuze the end. Because na unu chena unu nwuru na ndị kanu kpochie. Obi Kuba na zuzuru kan man with the chief priest with the money useless bastard people na-enwe ho future na ama how can ben na hano negodu kosi negodu zobi Kuba na geje echichi negodu no tie okporo ụmụ ya okpoje London or America ma bebe okposere ụmụ ya useless ụmụ ya. Then ọbịazi ọ na-agazi na ebe enweghị future na-echi echichi na n'ime pọtọpọtọ. Ebe a ka iji wee mara that na ndị Igbo, the wickedness of ndị Igbo, it is what they used to create animals. That is why animals are wicked. The wickedness of ndị Igbo achọpụtago m eji wee sị na enwere nke were from mmadụ ọsọ otinye n'ezi kita ka because na nwere mmụọ m na-agwa m that na ndị Igbo are not supposed to be a human being. Ndị Igbo supposed to be animals. Because how can you see your brother crying and you cannot come for help? Is it how you people trained by your father? How can somebody crying and shouting, you say make him shout, after he shout finish, that is the business. So that means you don't have a human conscience. So everybody now, Simon because Simon created something that going to protect our land. Una bribe all the useless people you were on a league, but eziokwu nke Chineke ga-apụta one day. Unu ga-ejekwa kpọta jetu Yahoo. Unu ga-akpọpụtacha ndị ahụ niile unu si na ọha nwa bie mere maka na lọya ejimaka nwere ihe o kwuru. Anyị rekọdụ edobekwe ebe anyị na-edobe ibie. Ọ sị that na since eji Nnamdi Kanu na-amaghị ikpe na-asị na omere alụ na enwebeghị ofu onye pụtara alive wee sị that na ya dị sure na Nnamdi Kanu bie mere ihe dị ona nwebeghị. Mana unu kpụrụ edobe. And ihe niile ahụ ma lawyer ma ihe niile unu cha niile be the same. That is why people like us is very strong in what we are doing. Because ọ bụrụ na ihe ahụ ị na-ekwu na ọ dịghị mma na ihe ahụ ị kwuru that na emetere ihe enwere many ways a ga-esi mee ka ọ dị mma. People like us have been shouting before useless people like you come and take over what we have suffered from 2012. Unu nwere ike isi ka unu kpogoro ndị a niile bụ ndị ma ha na-eme unu cha na-esocha anyị na-afụcha anyị, but because na unu cha niile pụtara to destroy the truth we have been shouting in the name of you want to help, in the name of you are trying your best. There is people who know the system of Nigeria. There is people who know what we will do in Nigeria and they will stop automatic like Simon Njoku Ekpa, dragon himself. A man that showed you people that if you like it to be shoot, we shoot. If you like it to die, we die. Today, you think that now when Finland hold him responsible, then automatically you will be free. Holding in Simon Ekpa, he knows what he do. Nandi knows what he do. That is why sometimes I try to use style. Now, one day I jicha for hegu wayo. Now, watch and then in a jaffa eti green na social media. Unu chiku makandia. Kuo na arundi aroro. Kuo no kahasi rooro. Defend them in their lineage. Defend them in their territory. Defend them their right. Not to use them to be making fun.
isi ka ibute ụzọ asị gị na ị chọrọ ịbụ onye isi, isi ka ịgwa ha ụzọ a ga-esi asị dat ndị na-ekwugheri. Ana m ajụzi unu bụ otu aka unu ga-adịgide wee ruo ole mgbe ndị Finland mechi ha na-eme before ịma na Finland na-arụkọ with European Union na-arụkọ with American, na-arụkọ with Britain. The case Simon is beyond the Nigeria. Ọ bụghị ihe na-eche eji jide Simon tinye ebe a ka eji jide. I can give you one little secret of what, like, I can give you one secret now. Like ntụnyere gị obere azụ. European people chimegi ihe. Ha nwere ike itinye gị na detention. Detention nke ha bụ otu asịrị. Otu asịrị na ọ ga-anọ 6 years. Detention ka ọ nọ. A ka na-aga kesi ya. Ka na-eme gịnị? Ka na-asachi ka mmadụgodu because na that detention emere ekete ụnụ na mkpọrọ enye detention of 6 years. Na-echekichazi ihe niile aha na-ekwu o mere. Ma o nwere because ya nwe dobego nke echekibeze nke o dobere. Then ọ bụ na echekichazie ya fụkwa dat na ihe okwu na onwekwa nke bụ eziokwu. Ịma dat na ya nwere nwe bụ erelizi ịma nọ na ana. Mana ọ bụrụ na atụrụ ya mkpọrọ o wee bụrụ na mkpọrọ atụrụ ya na ọ bụrụ ihe niile aha eji maka atụ ya mkpọrọ ka o mee na-enwere mgbe emechara sef na ihe o ji wee mee ya nwere ihe o ji wee mee automatically ya onye bụ ihe ahụ na haf na Nigeria today because na Finland ị na-akana n'onu ha gara n'onu Finland ọ na ha na-akpụgonu ị gara n'onu ha you no go to hear them again. And mgbe Nigeria ga-ebido confess ka unu ga-eji wee mara na ọ bahụrụ ịgba onye aka ya dị ọcha mgba. Look at ndị na-ekwu maka Nigeria, ndị dịka Ijere, ndị dịka Ikenga, ndị dịka Blessingdom. Ọkwa ndị abụ ndị na-ekwu maka ala Igbo na-ekwujo Nnamdị Kanu, na-ekwujo Simon, na-ekwujo ndị ọzọ kwa. Kedu ife ha menwu na ezinụlọ ha? Kedu ife ha menwu? Millions of people dey follow Simon, that means ha mara ihe. Millions of people dey follow Nnamdị Kanu, that is ha mara ihe. Millions of people follow chara ndị ahụ niile bụ ndị gbara mbọ ka ala Igbo dị ma ha mara ihe. Ọ maka na unu na-enwe personal problem with many of these people. That is why you people ji wee problem with them. Somebody like me enwe onye m na ya nwe problem. Ọ na mpụta na-agwa unu na ama m secret of the useless ndị Igbo. I know their secret. And their secret bụ na ha na-eme ihe ọbụla na-eme mee ka ịfụrụ ya na-emeke move. That is why Nnamdị Kanu ji nye ndị IPOB mfọ nke bụ na ọ bụrụ na ịfụ onye na-ekwu ihe abụrụ ihe ị kwesịrị ịdị na-anụ, unfollow the person. Ana m like kwa ndị na-eme m unfollow. Na like kwa ndị ga-abụ hafụkwa na media ekwute eme m. Ana m like ya. Did I complain? I dey like am. Mụnwa nwere ebe m na-eje abụrụ ebe na-eje m na-aga na-enwe crash n'ụzọ. It's a normal thing. Mana kedu ka mmadụ ga-esi na ya gere Nnamdị Kanu ntị almost about 5 or 6 years. I getere na ọ bụ that na somebody na-eme ihe laikụrụ ihe ị ga-eme bụ gị nwee chara ya mee ya follow na-agasị ike maka na ị na-eso onye ahụ ma na automatically gị na ya abụrụgo ofu maka na onye na-eso onye ori bụ onye ori. It's a very common sense. Nnamdị Kanu tichichara anyị niile ife niile anyị ji arụ ọrụ nke mụ na anọ m n'obi nwanne ka na-arụ ya wee ruo today. Mana unu cha niile awọ na saga. Onwe ọzọ onye na-ekwu ka a ga-esi wee continue ebe ndị tara afụfụ kwesịrị continue. Imagine otu Simon nọ. Their team, their administrators supposed to make move. Mana na ihe egbusakwana. The same thing mekwara na mgbe nke Nnamdị Kanu mekwara na nke Simon to prove that this is the life of Igbo. Agwakatago m ha si ya na enweghị ebe Igbo ga-esi dị mana bụrụ onye ọbụla identify yourself. There is no way Igbo people can be good. Now, bro, everybody identify yourself. I know the international community game, no no say it. Ma Trump must say must sige. Oh ya ka game no say it. Because now I am ready for identify myself, identify my job, identify how I get income and how I spend my income. O nwere onye nke kwuru okwu na Nigeria. Say that in a check and wait unu ndị ofeke nọ n'obodo oyibo because I don't have time. I don't have time. Let me greet some people no good na social media. Let me greet onye ifuru ya ị na-abịa awụrụ m kedu ihe onye na-awụkwa m ebe a ịhụrụ ya wicked ones. Wicked ones. And onye asị na onye Ghana. Can delete m were last one. Biko na-ewere m iwe ka hey, Chineke na. Hey, scammers. Where he mother. Each of itinye ihe na group mmadụ.
ichogodi iti ihe na group mmadụ is not bad o. Maka adịghị mmadụ used to ije comment mmadụ na-etinye something that is not verified. Ịghọtago? Ị na-ichogodi iti ihe na page mmadụ nwere ike isi ya, bro, please, I want to post something like this. This is what I'm like to put. I don't know why you people, I wish that it's not that I like an American. No. It's not that I like American. American don't reach to make us to be good because aka halulinyi. But all karamon man ha we run than Britain, than Nigeria, than Boko Haram. You know how we here. Makanu munai on America and be good almost 80 years, 40 years, 30 years. They are stayed there. You know, American even American we buy all marama any nebu mumad now. Abịa were kwue adị m atụkwụzi ụjọ bịa were ya na maintain na agbakwana mbọ bụ na asị na Okechi nyere mmadụ ka mmadụ hapụ ịnapụ ya ya bụ Okechi nyere m Okechukwu nyere m oke nke m ọkwa na oke m ka m na-azọ America na ha azọ nke Trump bụ onye German mana kịta na ọzọ onye American so automatically ga-efukwu ya mụnwa bụbụ onye Igbo mana kịta abụzi m onye German ifurukwa ụwa dị na anyị na-enyere unu aka bụrụkwa na ya marakwa dat na anyị gba nkịtị na anyị ga-eto ogologo ndụ maka na ụfọdụ na-efiri na otu anyị na-ekwupụ okwu na-enwere ike anyị na-etinye ndụ anyị na denja enwere ihe na-abụghị denja ndị na-anọ ọnụ ụlọ ụlọ ezetu ogbuo fa wetin dey happen now ndị na-anyaba moto akụgbuo ha ka wetin dey happen nke Anthony Joshua ka ogini kwuru na ekwuchana n'okwu nke ahụ na-akpuona so automatically that person nke ya agago two people just nwụọ because of ụzọ adịrọ mma ụfọdụ asị na high speed what is going on in Europe ha bigo n'Europe many years ha na-anya moto n'aka ha and ọ bụrụ ha anyatana ọkwanụ drive unu train na be nna unu then automatically the high speed ahụ kedu ihe o ji wee bụrụ high speed because ịbịa na German ebe ọ bụla gbara high speed ihe kamera ga-eme gị chọkọm tomorrow if you beat na dog they will not even come and say hey stop there they don't talk that thing because they know that na enwere ndị na-adịghị mma to control by public because na-enwe ndị abịa ịchọ ka ikpo ọnọ ka onye na-achọ igbu efi na onye na-achọ igbu ewu ịchọ igbu efi a na-akwadokwu ya akwado ịchọ igbu ewu ndị ha wee bụrụ ịchọrọ igbu ewu otu a ka ọ dị na human being nwere onye ọ ga-abịa ịchọ ka ịkụziri ife nwanne ịma na that day ị ga-ewest ya because na onwere ihe kwure ka ọ kpọghe because na brain ị na-ene anya ndị ọcha emega experiment in different African brain that is why they are conquering Africa 24 hours. When you are looking for money, looking for ego ga-egbuka na bank mmadụ ndị ọcha keep using you because now ha ma wepụtara ntụ setie as a trap ịma ewere gị wee mee experiment ha setie yahoo ka wee mara how your fast knowledge be in case ọ bụ na ha chi ime gị ihe future then unu cha niile dacha n'ọnya ha kwere unu because abịa m obodo Igbo nna m Igbo wezi m ụzọ sị m ejekwa n'ebe a ka ha ji monitor brain of Africa. Now many of you people think that na imechi ihe ndị a na n'igugo ha wayo mana ha ji nke ha na-ewere na beg na-eme return maka na nke ha na-ewere na beg ka nke na-ewere na befa you take money ya ata ị ga-eri ya eri you know go eat money now Obi Kuba na kwa igo niile ọ kpatara ọ mmadụ kwara ya akwa enwekwa onye kwara ya akwa bụ onye nọ n'okpoko ihe niile ahụ bụ n'isi ọkwa mmadụ rụrịrị ya onye rụkwara ya kịta na bụ nwere ike ọ bụkwara onwe nwata na onye nwere akara aka jos nọ uji aka wee rụpụta ya mana Obi Kuba na nwere akara aka asị nọ na-eti ọkpọ o nwere akara aka ya bụ ịrụkọ wit ndị ori ewepụta ego ya nwere ọmarịsị ka onye na-eri na-echekwazi ndị ori ha na-eme klọb na-eme courtesan that is only thing o nwere ike ime akara aka ya bụ iru odogwu bita ịnwụcha gị na-adakọ onye nwụrụ mmanya Obi dịka Peter Obi ihe ọ na-ebosi bụ na ya rụrụ brewel ugbuo onwe gị na mmanya rigbuo onwe gị na nri mana nkwọcha dị de ka amodify ya ka na-ebu ya na-akparị n'ụwa niile bụ nke si n'ala be nna anyị pụta na ogo na ọbụla anyị tiri etinye ije were kemikal na-ekpoyi ndị mmadụ si na ịrụrụ ha ihe ha ga-eji wee na-erote gị si na imepere company na imepere factory. People are talking about factory that going to give people small long life na na-ebute nke ọ ga-abụ na obute short life adagba m mana na wahala so gbadoro ya daalụ nwanne nwoke daalụ nwanne nwoke Don Chibuike daalụ we are together daalụ Ostachinoso akpọbụ gị before but ọ dị ka ipikro the call daalụ nwanne m later after the program we talk. Ụmụ Igbo ana m achọ ka make a move na time adịrọ because na anyị na-eche ndị a na ọ bụ na ha jecha na Facebook gbanasịa then we make a move
agwara m ha si ya na unu ncha ga-agba ọsọ na Facebook, ọ bụrụ m ka a na-asụrụ mkpọmkpọ oyibo, ịsụcha oyibo ahụ get out, because oyibo ejiri mara ndị be anyị, oyibo bụ ihe jiri unu mugo, even German don't believe in English, mana unu ncha niile onye na-asụ oyibo dịka ọmara akwụkwọ dịka ọmara ihe, ọ bụrụ na asụkwa m oyibo bụ n'idi nwere sense, nwere sense. That's why mention your name, you get out. You can't do anything. Only thing, go and keep taking money from terrorists. Because so when you terrorists no one abroad government. Government got them off my day are the terrorists. You don't need to be looking for terrorists in bush. Terrorists is there. Like Lesotho is doing a little job. Oh, them you can pay a little job, man. Okay, now. From what my brother there told me, no na balekwa. Okay, ya bali sibike. Man, at least nyawa nemezi make it a look at okay, you as I metiru ni here. Ndị mmadụ na-agwa okwefuru ihe nji like ndị be anyị, ọ bụrụ sọsọ ikwu n'ọnụ nke na-enwe m iwe n'ebe unu nọ kịta bụ unu etetego, yes unu etetego, unu ekwubego ọfụma, unu achalenji bego, unu na-enwezi boldness ekwu ka Nnamdi Kanu si ekwu, ka Simon si ekwu, I love you people, but all for honest, because ọ mụ ka ha si m kwaba unu, mma na akwa unu kwa na unu, anọ m n'ala Igbo na-akwa unu, ghọtago onye kenere m kịta na ọ bụrụ n'ala Igbo ka ọ nọ, ndị a na-ekere m ọ bụ ala Igbo ka anọ, ha sịrị na nke na-ekwu abụrụ eziokwu, they supposed to comment it here that you are destroying our Igbo. Because no one help say what information nja gwande by no one and I brought from our legal. Has not be information or fake information can be then let them come and prove that they are bringing in fake information. Video everywhere. Me put mteto to akitana WhatsApp muni neju. Nka akitana ko eba na ko eba. Onwo onye chori sick or the concern about our people. Before no na bu ihe chi me otu a man na sigi that no onye obna kwado ofuma. Mana akitana ihe chizi mo onye obna so gbasara ya obro na state ye ko na-eme. Mana omeche na steeti go bịabazie na omeche na steeti onye ọzọ bịabazie na steeti ọ dịzie ka asị na na onwe hozo onye ma na onwere mgbe o mere na steeti ndị nke ọzọ. London is Bulama Bukharti. He's an international human rights lawyer and security analyst. Great to have you here with us on TRT World. See, my first question to you, do you think Nigeria really wanted to be a part of this mission, or was it forced to cooperate with the US? I don't think Nigeria wanted to be part of these airstrikes. You did project part of Nigerian government's statement on the airstrikes, as well as the Trump administration's own. And you could see the misalignment in the two statements. Nigeria clearly in that statement is not, is very reluctant and doesn't want the way the Trump administration characterized the strike after the strikes. And I think, to say the least, the Nigerian government is not happy. I think it was held at gunpoint by the Trump administration to either agree or the Trump administration will go ahead without their approval. And I think they were forced to just allow the Trump administration to do what they did. What Nigeria will prefer would be building local capacity for the US government to help Nigeria with intelligence, with equipment, with fighter jets, with arms and ammunition, so that Nigeria would lead the fight, not the US intervening in the way it did. Right, and I think also it
shows that there's this lack of trust, especially when it comes to the U.S. and Nigerian relationship. Because if the U.S. had trust in the government of Nigeria, it would have let the government deal with the terrorism problem, not take matter into its own hands. And, in the past, whenever a U.S. has attacked a foreign country, that has not ended well for that country. Yeah, to be honest, I don't know if the Trump U.S. Trust any country in the world, but the lack of trust by the U.S. is mutual. The Nigerian government doesn't also trust the U.S., especially after Trump's inflammatory comments over the past 2 months, characterizing the situation in Nigeria in fundamentally wrong way and misrepresenting the situation on the ground in a way that escalates tension on the ground and furthers division in Nigeria. The Nigerian government is not happy. The Trump administration, I don't think, trusts anyone. We see their relationship with Europe and even some of their closest allies. And you are right. The Nigerian government, their preference would have been for them to be allowed to deal with this situation. But let's face the reality, the truth. Successive Nigerian administrations have failed to tackle the insecurity and the criminal and terrorist groups wreaking havoc across Nigeria. Every government that has come over the past 1.5 decades will promise to bring security, restore security in Nigeria, and the situation only continues to escalate. So the Nigerian people are frustrated with the Nigerian government, and the Nigerian government itself recognizes that it needs help, but not the kind of help Trump offered in the beginning, because in the beginning, Trump was talking about unilateral military action. It was only after the Nigerian government engaged extensively diplomatically with him, and the Nigerian people stood up and said, we will not accept unilateral military action, that he now worked with the Nigerian government in the way they did, and we saw those strikes. So the preference of the Nigerian government and the Nigerian people is for the West to support us with arms, with intelligence, with air logistic capacity, with rapid response mechanisms, so that we can deal with our problem by our own selves rather than someone outside Nigeria intervening in the way Trump did. Okwuchago, enidozi m ka okwukwu ọzọ. Ngwana ka anyị mee analyze n'ebe ọ ga-adị mma. This man is letting the whole world know that the past regime of Nigeria government, past decade, are doing promise and fail. Then, when a government promise you and fail, what is going to be their consequences? Go to South Korea and learn what is their consequences. Then this guy not here, because na ihe ba na onwu anaghị emeri romance. He said, let's be truthful. If you want to be truthful from beginning to the end. Don't give evil a small credit. That small credit is what the evil will use to condemn you. Now you know that Nigeria need weapons, need ammunition to do what? The one Russia give them, what did they use to do? They use it to circulate it to anywhere. I will not talk. Somebody will talk. I have the videos. They use the ammunition they are collecting from international community to share it to the Fulani, those that don't know about gun. Those that don't know about how to handle gun. And not Nnamdi Kanu nwere video na kpari kita. Nnamdi Kanu said on live stream that somebody sent their video ebe Hausa afọlanya na akpa with bandit na agwafa na ka ha si nwetakwanụ egbe as a Fulani people. No, but the government. Who are those government? During Buhari time. Then this man kita now na-ekwu na-enidiri ka ebute egbe wee bunyekwa ndị Nigeria. Nyanwa na akọkwa na past decade. Now the same leader always come and promise and fail. Then if Trump bring egbe bunye ndị ahụ bụkwa promise and fail, what do you expect that going to be happening? The same nwoke na-ekwu na ihe nidiri bụ ebunye ha egbe na egbe ammunition. Ọkwa the same thing ka Nnamdi Kanu jere na American. Wee nọrọ n'Igbo World Congress wee gwa ndị Igbo World Congress that we need gun and bullet
so that we can protect our land from these people who na-abata na be anyị ka ọ rapụ ịbụ ihe na-eme na North ga-eme na be anyị n'oge na-adịrị anya. Is it not what Nnamdi Kanu told Igbo World Congress? The same Igbo people akwụrụ ụgwọ na work with the same terrorist leaders. There's a twist here that Nnamdi Kanu chọrọ ịdị violent. Wee sị Nnamdi Kanu kwube okwu dịka Ụwazike kwukọtara okwu na-atụkwuruzie na-ama jijiji n'oche. There is nothing to do again. The same thing na bụ ife anyị nwa na-agwa unu that na ọ bụgodu that na Nnamdi Kanu gwara unu ka ebute egbe, unu gasị ya, how are we going to run this egbe na ọ bụ na ebute ọ kasịgodu na anyị nidiri ya. Kedu ihe ji need ọ sị that na nsogbu dị n'ala be anyị na-enwere ndị eji arụ ọrụ n'ala be anyị, ọ dịzie ka ọ bụ ọtụtụ ndị be anyị nọ na be anyị bie na-eme ife na-emenụ. Likewise, mgbe Simon created Biafra Liberation Army, some people bataziri there wee ghasa ya na ndị batara bụ ndị akwụrụ ụgwọ, ndị okezi ikpeazụ kwụrụ ụgwọ, ndị kedu ya na-akpọ Imo steeti ihe na Hope Uzodimma, ndị Hope Uzodimma kwụrụ ụgwọ, ndị dịka ndị otu Asaridọkụbọ, ha ncha niile bata mix ye datin na-emenụ mebezie ihe asịsị eme na-eme. And Simon won all of them. Na ihe ọbụla ị na-emekwa emekwana nke nsị ga-eme na maka na ọ bụ na okwu dapụtaba ijiri aka gị zọrọ onwe gị na this struggle bụ onye na isi ya o. Then ọ nọ na Finland nọ n'ala Igbo, he's trying to help Igbo benna ya maka ndị si na ọ bụghị onye Igbo. Ọ bụghị the same okwu ahụ ka ebute egbe ka echekwa ọ ndị unu nwa bụ ndị ahụ bụ ndị Igbo, na ọ bụrụ na aka unu dị ọcha, na ọ bụrụ na ihe unu na-ekwu na ụwa niile na unu chọrọ udo, ihe unu ga-emebi isi ya kedu ebe isi nweta information nke bụ na ọ bụ egbe ka a ga-eji dozie ebe anyị. Then ọ ga-akọwakwara unu kedu ka a ga-esi mekwenye ka ọ kọwara unu, which is na Nnamdi Kanu na Igbo World Congress na ọtụtụ ndị mmadụ mere meeting about this, mana ọ bụzi ihe sere ha ukwu ka anyị amarọ. Ọtụtụ na-akọwa n'ụdị ọzọ, ọtụtụ na-akọwa n'ụdị ọzọ, mana esemokwu ọbụla nwanne na-ese ọ na-eru n'ọkpụkpụ. Then ọ bụ na Nnamdi Kanu na ka o si wee ochisi mee nke adịrọ ma gị unu nwa bụ Igbo World Congress n'ụwa niile, why can't you go back home, go village to village, meet king to king, meet eze to eze, meet governor to governor, meet all the vigilante to vigilante, and give them what they call civilization mindset as ndị bi American. Because na Nnamdi Kanu bụ ndị nke sị gị that na our fight is Nigeria government, and that is why he focused on Nigeria government. Then Simon Ekpabia wee sị gị that he is going to be disciple of Mazi Nnamdi Kanu, which he will do exactly what Nnamdi Kanu do, but his own, he will not do his own with beg. He will not do his own with campaign. He will not do his own with anyone. He will do his own according to how Nigeria here when it is supposed to be here. Nyanwa bruze nke ebia. Mgbe o buru nke ebia, ọ na-asụ unu that na ihe ga-eme ka udo dị n'ihe niile na-ekwu na bụ release Nnamdi Kanu ka ọ bịa ka ọ gwa anyị onye a creatiri ndị unu si n'ọnya ha nwa bụ ya na kpamkpamkpa ma ESN ebo ya aja afa ma Biafra Liberation ebo ya aja afa. Why eji bo ha aja afa? Because na I manipulate go the movement the same way I manipulate IPOB family. I manipulate go and I manipulate ha n'ije eme dịka ha si bata n'obi nwanne ka ha manipulate ya nsị ya na ọmụ abakatakpa Nsụka ikeje ọkwa akarịkpakpa. He can manipulate Obinwannem. Yes, you come and go and gossip. Because all mụnwa bụ onye gwara gị ihe na-eme n'Obinwannem. Mụnwa kpọkọrọ unu nwa wee sị unu na the plan of Obinwannem a structure a day sign here with the lawyers. Then automatically follow the law, follow the movement, follow the structure, nothing more. I will never go against the structure. I can never put a law and be against the law. But all of you just came in because of ago na ihe na-eme n'ala Igbo. Una chọbagodo ego unu ga-eji wee gbo mkpa ezinụlọ whereby na anwụ anwụ. Onye mere nji sị unu jecho na nata. Ime ebe ị na-eje, ị mara ebe ị na-eje. Imepegodo page nke gị, you make money. How much you will make? 1 month ego na-receive, you can't make it in social media. So I am above that. And soon that bịanụ ka anyị ma na anyị ga-eti mkpu ka ụmụnne anyị nọcha n'obodo oyibo nyere anyị aka ka anyị wee were ego ahụ wee mee gịnị bido ịkọ ọrụ, bido ịzụ ewu, bido ịzụ atụrụ n'ebe ọ bara ụba. That was the mission of Obinwannem Foundation. Ndị dịka Jofeza akụ ha fonie blackmail ya sanitize ya in a wrong channel. Bido wee na-etiri unu mkpu Jizọs asụrụ ndị nke asụrụ after ka o tichara mkpu ọ sị ga-akụbeze. That is the business. The people of Obinwannem have forced me a lot of time to do business. See, I know business business. I am trying to make our people to understand what they call love, unity, Obinwannem.
When you understand your brother, you can never have your problem of your brother, even in money. Because half of no be go nesere ndị Igbo. Kedu ndị zụrụ ahịa gịnị ka ha zụtara? Ndị rụrụ ọrụ gịnị ka ha rụtara? Ego niile ndị nke kpara akpa kedu ihe akpata ebe ka ọ dị? Dịka nji were Ifeanyi Uba wee na-amarị gị atụ. Ifeanyi Uba ebe ka ọ nọ today. Do you know onye ka na-akpọ capital oil? Ego dọ. Then ebe ka ọ nọ today. Ka ọ nwere ihe eji echeta. Bet Nnamdi Kanu anwụbeghịkwa anwụ ewe na-echeta like this. Ọ ka dịkwa ndụ. Imagine onwezie ka o si wee nwụọ. Imagine that na ị ga-afụ that na-enwere ndị ga-ehoro ntụrụ taa wee gba mbọ fụ na akpụrụ ya n'ebe dị iche iche. You chere na gịnị ya ka bụ ọgbọ na gịnị ya ka na-ekwu okwu. Every government, Nnamdi Kanu be a pure government, a government of his own, a government of people, a government of the nation. Nnamdi Kanu, you're not supposed to be seeing Nnamdi Kanu like ordinary person like you that come on social media and talk like you how you like and go. He has spoke the mindset of the millions. That millions, before you overtake that millions, 1,000 years will vanish. That is why you just see Niginando. Because what he said is what you're trying to reach to judge it. But people like us will be here and see how we will judge somebody that is already say is something that's going to save a nation. He talked to good in Yoruba. He talked good on Hausa. He talked good on Igbo people. He later also tell you that the reason we created IPOB family is because we need to integrate ourselves because our people already going out of the point. But all of you are on social media making things worse, using what he have done as a content. Jisenike, but Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe na ana ka ihe na-emere onwe ihe kerie onye nwa bụ onye anyị ma na onye kere anyị ya ga-ewere anyị ndụ anyị dị n'ụbọchị taa bụ ife anyị na-eme ka eji maka ya mụọ anyị. We can never change. We can never change. You people have tried many ways. Nnamdi Kanu and Simon Ekpa ọ bụrụ na ha pụtara gwa gị ihe ha mere, there is no way you can judge them. Where I always judge them in a little bit is in the leadership, because what happened in Obinwannem is what happened in a Simon administration. What happened in Obinwannem is what happened in Nnamdi Kanu DOS administration. I know it because I already know the way IPOB used to scatter. That is why I could not allow it in Obinwannem. That is where I got the knowledge. And I was sending Simon a message indirect my platform, and he's seen that message I'm sending him is true, but he's trying to make it to work in his own way, which na Chukwu keronyo na no yinkia. That is why when I go close to them, they give me thumbs. Man, people like you will be saying I follow government, they use you, they work. I tell them that the people the government they used to work in this system, there are many. If you know Obinwannem kita haga sige no webe Obinwannem mepetere kaina gaga say Obinwannem be not gaga inye hakita format aga jigabaniru you no go hear their voice in 1 week, in 2 weeks. Do you know why? Because they was sent to terminate, to demoralize their mission. But agwa manag me new munu ni nihe ne Chineke ji we nyu no mma maka na onwa Chukwu ka mbo okay Chukwu ngekenye gị nke ga-enye gị ndụ mekenye gị nke ga-egbu egbu mana ibeze ka i were nke ahụ na-eke eke bụ nke Chukwu nyere m. To God o nyere m mma nji asụ ọhịa. O nyere m mma obenjiri nji asụ ọhịa. That is why you can't overtake me. Highest he may be suppressed people I will use Obinwannem to help. Highest ndị ahụ bụ ndị kwesịrị save na ọ bụ na unu channel na-ebu ndị ji eziokwu wee bata Obinwannem. Highest ndị ahụ chọrọ save ha na-anwụzi ọ na-ewute m, because these people are supposed to save them from the evil, from the trap the enemy have already drawn for them. But because of you came to make money in Obinwannem, to come and use Obinwannem to make money, to get fame, to get contacts from abroad, because of that, you begin to misbehave. I know all those things, but I say that all of you are going to suffer for it. Mana anyị ga na-agba mbọ nke anyị ji wee bụrụ mmadụ wee na-eche ka Chukwu jiri aka mezuo nke o ji wee bụrụ Chukwu okike abịama. Then let us go for the video of today. Ka ha were ọnụ ha wee kwuo. Then na ihe mụnwa tinye na topic today. James Omotosho had been invited by an international criminal court in February to come and defend himself and explain to them based on Mazi Nnamdi Kanu case. Justice James Omotosho had been invited by an international criminal court in February to come and defend himself and explain to them based on Mazi Nnamdi Kanu case. Then, Amam Nifa Sandro Fuma.
Justice James Omotosho had been invited by an international criminal court in February to come and defend himself and explain to them based on Mazi Nnamdi Kanu case. Okay. Odigo Kogade. Now, kedifenji we wait if I kedifenji we this topic of if I nyere kita ka ngwa gị because na obuho na ma search go we ma na ihe oyezo ko ba ase. Man ifenji wete ka nji choose ka make ndị Igbo mara. This is what the international community is supposed to do. Long time. Mana hapụta herezie ịmakwa mgbe anyị buru our problem bujere ndị international community a na-ekwu okwu. Ịma mgbe anyị bujere Amnesty International case ihe anyị na-ekwu okwu. Wetin they do? Wetin Amnesty International do? Amnesty International come on their own platform, write that Nigeria army have destroyed innocent Biafra agitators, almost 150 people by Nigeria army. That is why in Jagwaga say, how can Nigeria army that's supposed to be protecting citizens went and be buying people anyhow because they speak their mind, because they are trying to stop the injustice by their government, and nobody is talking about that, and everybody look like it's something not wrong. There is nothing wrong. Amnesty International, they call the chief of army staff in order. Chief of army staff was traveling everywhere. They was asking me some questions when during of Simon, because Simon be ha nkunu na akpọ guy named Woto. Because Simon had that unu feel nunu jegbe. Na anye nwekwe ba isi enweta egbe, man at least na ị ga-afụkwa ka isi wee nweta egbe wee mee unu ihe unu ga-eme unu. Because na ndị unu na-ese ndị abịa egbu anyị, kedu right ha nwere ịbịa gbuo anyị? That is our question as indigenous people of Biafra, as a freedom fighter. We are asking government of Nigeria, why are you using army to buy our people? You are citizen. Nobody can give the record of that. The Southeast governors, why are we all against them? Because Southeast governors are the chief of army staff of all their states. And they need to hear their state, their citizens' voice. But they ignore their citizen voice. Even they went instant to be demolishing the citizen property without compensation. Where are you going to carry this information go in all over the world? And the international community will say they did well. Where is it in Nigeria area? Be said that now when you destroy people's property, the poor property, you cannot give a compensation. Something that going on in Lagos State now, the Lagos State government is destroying Igbo property and claiming that they are not seeing it. And you are not asking yourself why those things is happening. So why I put this voice? International community knows everything going on in Nigeria. Even United Nations leader went in Nigeria, but after he went to Nigeria, what did he say to the international community voice or hearing? Nothing. Where is that United Nations leader? Where is it? Where is him? He went to Ukraine. All of them are informants, and everybody have known how they work. That is why Trump, the first regime of Trump, he went to United Nations and he sought all of them. And that is when Nnamdi can understand that Trump is not like these people. That is when Nnamdi can broadcasting about Trump. Because the Trump first administration, Obama give him like never. And that is why they remove him on second tenure. And he go and prepare. How did they win Trump during the first tenure when he want to go to second tenure? Through Facebook, through Twitter. What did Trump do? He went back. And know where did we go wrong and where did you fail? What makes us to fail? Now he noticed that it is media. The same media, Nnamdi Kanu won every Biafrans, won all IPOB. That is the reason why Ojukwu did not win his mindset to protect all of us today and give us our right is because of media. Because only media you can use to pass a message to the hearing of unhearing. And if you can see this kind of page that's saying the truth, they will be reporting and they will be doing all sorts of nonsense so that you will think that people are not watching. But I always tell them that we train by, we don't care. One person listening to us means that 1,000 have listened. Because one person that listening will pass a message of Obinwannem to the neighbors that is around him or around her. That is how we learn what we are doing on social media.
So whether you are small or you are big, watching you, it doesn't matter. What matters, make the point and make a move. But many of you people, there is in a social media, which now they cannot say it. They will use our effort to make a content. Government will invest money in the life of the youth so that the youth, the corruption youth, will make the whole world see that what we have labored since 2012, that all of them is lie. And that is what they're using Ijere, Ikenga, Blessedom in the Germany to do. Now, what they call them, Uwazurike want to invite them, acknowledging them. Why are you acknowledging them? They never join any group to make Igbo land to be good. They never join any group to make Igbo people living in abroad to be good. People like us, they join every group of Igbo people, every group that make the country to be good. But those people that is you see ranting on social media never join any group to make our land to be good. But people are recommending their effort because they are using government to work so that government will not arrest them. This guy, Ijele was jailed. Kedu eji wee kpochie? All because na onye ụmaraka karịrị ya. Imagine ndị ụmaraka dịka Ebuka Obi, dịka nke si na ya bụ kedu nke a bụ nke nọ na Lagos na-eme mkpọtụ nke river ahụ. Jeremiah. Ọ ndị a ka ọ mara aka. Sọsọ mmadụ na-aba abịa ejiri were Ijere tụnye na mkpọrọ. Mana Ijere na-eche na Nnamdi Kanu bụ common man to him. Ijere na-eche na Nnamdi Kanu bụ otu o si ekwu okwu ka power ya richiri. Ijere chere na Nnamdi onye ma Ijere ya sị na erelize Nnamdi Kanu ya ga-achọ egbuo because na erelize Nnamdi Kanu ọ dị free wee baa n'ọchịchị wee baa in control. He knows his target. He knows him. Maka na ihe onye na-echere mmadụ ka ọ na-echere onwe. He think that Nnamdi Kanu is like him. Nnamdi Kanu never mention Chukwu Kofegbu in a platform. I never hear him. No, so that na nke ahụ nọ na Turkey, human trafficker. That means you are human trafficker. That means your hand is not clean. He never mentioned you. Even if IPOB, the workers of IPOB, the media's marketers, even if they call you and they make you to feel like you are the one that he's talking about, then he cannot win in a court of the law because he never mentioned your name. But you are mentioning his name anyhow, saying what you don't know about. And every indigenous people in our land is just looking and passing. Then with an evidence in go see that no one down international community international community land in Nigeria. American abego me investigation in Nigeria and go and do what they do. Then couldn't this Simon Ubuzome invite Finland come 2 times in Nigeria. Finland come to Igbo land and they investigate on behalf of Simon doing in Finland. And they get information about exactly what is going on. Then in Achigwam now, an American investigation and Finland investigation, then we hear DJ. In Achigwam then we hear DJ. Oh, kunu we mara ana gwage ka ife saga. Ihe odoro gị bụ ijira aka gị wee chuzuru where you supposed to be. Mana ebere me emegbora ndị nke ọ ga-agbachi chuzuru kwa nke a ga-anwụ n'ụzọ. Now, ka ije n'ala Igbo before me jet of nke fọrọ. Ka ije n'ala Igbo. Let us go to Igbo land. Listen. Beg, let Tinubu watch this video. I beg. Now let us hear from the mouth. Before Nnamdi Kanu na-ekwu okwu, ihe a bụ Mike. Osnia bụ Mike, I don't know what his name. Ihe a bụ ndị kwesịrị, ihe a bụ future leaders. This guy is supposed to get in a village here, state here, on agitate about councillor, on agitate about maybe to become government chairman. Because you two supposed to take over, started from their villages. That is what I was trying to integrate them through Obinwannem Foundation. I was trying to let Igbo people, especially Nigeria youth, to go back to their root. Going back to the root is not what you think Jofeza Zakuhane men on social media. No, they can never go back to root because they don't have the monopoly or the what it takes to go back to the root. They was not trained by the back to root. They trained by foreigners. That is why they cannot understand what the back to root mean. Back to root is still what Nnamdi Kanu is fighting for. Back to root is still what Simon Ekpa is fighting for.
Because if the people in Igbo land did not betray Simon Ekpa, how did the people in Igbo land did not stand what Simon Ekpa cried and sponsored for? Because onye no n'ala Igbo bụrụ na ndị nọ n'obodo Igbo si gị ma ihe adịrọ ọma, why did you do it? You're supposed to protest, say no, I am here, in the Malibu, in n'obodo Igbo. They are the ones supposed to expose him. But due to that, now they will be calling Simon and say, we love you, this and that. No, give abodogu, emnye hanagi hage nyegi kije dozi obodo. Ijezi wori echoboku. Iwe echoboku apowazendi jige we echoboku. That is why I shut down Nchekwa Igbo I created. Before Hanche create, Biane create. My men, ndimuna hane emi hesamo, shut it down. These people are chogi rubbish my destiny. Nsi afugo kwa miyekwere, shut way down. Some people biaka hako geri haga kogeri. I did not order you to do anything. Because if they want to destroy your mission, that is how they start. Why am I talking to Mike? Mike is supposed to do something that's supposed to be helping people. Look at the very dark man. The same very dark man we told you that the mission of every Nigeria can never be meaningful to the citizens of Nigeria. They will use their problem to make their own to be better. Now, one egosizi no nwa ya chọrọ ịnọ, one egosizi ogosi okpuchie nke ekpuchie, but nyanwa no nwe ye gejide ndị nke mmadụ na rubbish. And this is the people that you are following to become your leader in for tomorrow. Tomorrow you will see that now we're going to ask say a very dark man for president. Get on your auntie. Of the Fulani terrorists that the APC brought him into Nigeria. Let us hear from them. Idan ba gwamnati ta daure ba wanda yake cikin daji ya ta'addanci ba Allah ubangiji ya tsine ma Allah dauki rayuwa ta a wurin. Listen, listen Hausa. Sani aka san shi da ita sai noma. Sani ba ta yi bindiga yake 47. AK-47. Illa ce bai da magana da zai kera bindiga AK-47. AK-47. Kuma suke turowa har muka samu. Mu kuma wallahi dalilin da ya sa billahi lazi shekara na 7 ina makarantar allo amma lokacin da na dawo na tsinci kaina a cikin wannan abu wallahi ina mamaki kullum ina tunanin rayuwata. If I'm lying, saboda mahaifana akalla a kasar dan banga da su. What did this man say? I will translate for you. Let me read what this man said. I swear to the Almighty Allah, that is the government, that is APC government, so-called Buhari government, that is giving arms to us. Fulani don't know what gun is. We are only headsmen. Cows don't give birth to guns. I swear to Allah, we are on our own, and the government gave us AK-47. I am not afraid to say the truth. Do you know where they said that? In front of Sheikh Gumi, Abubakar Gumi. He went to the forest to go and meet the bandits, and the bandits told him it was the government that gave us the guns. We don't know what guns are until they give it to us. That's why I asked you, if they are coming all the way from Mali and from Niger, how did they cross the border with guns? If you claim that those terrorismos are from Niger Republic, so you don't have customs and immigration in the north anymore. Our leader, wait. The people that listening, do you people remember when Nigeria using trailer to bring in those Niger people, even when there was used leg crossing the border without control? You remember them? Now then they destroy everywhere. They import them, they train them what they're supposed to be doing, and that is what they are doing. All those things, naming Abai, naming Nigeria, we have saw it long time. We are the voice of voiceless, speaking, talking. But many of you people who beg go nacho, unu biazie unewere brain in the bay, kando kasi chikore brain in the bay, ne use kasi cho, unewere brain in the bay, ne gosi na unana ha bari mad, unana ha kojo man. Mana today, all of you is insulting government more than self Nnamdi Kanu. Am I lying? But when Nnamdi Kanu was exposing everything through Radio Biafra, none of you come close to Nnamdi Kanu. People like us that come close to Nnamdi Kanu support what he said, create a platform that we are using to pass the message and let the message to be completed, to be actualized.
you people fụ anyị ka ndị na-akparị mmadụ, fụ anyị ka ndị na-adịghị educated, fụ anyị ka ndị na-enweghị business anyị na-eme. Today, everything that Mazi Nnamdi Kanu said is what giving you money. This guy now, as he put this thing on his wall, people will say that he's supporting Nnamdi Kanu. Do you know why he can have a monopoly to put Nnamdi Kanu on his platform? I will educate you. Because the truth have been exposed. What they're supposed to be doing, especially youth of Nigeria supposed to be doing right now, very dark man have emerged. We thought that very dark man emerged is to suppress the bad government. But very dark man, when I was calling very dark man to speak on behalf of Nnamdi Kanu, what he came to public to say, that is the case of Nnamdi Kanu is beyond him. There is some certain information that within Nnamdi Kanu case that is beyond him. Then, if case Nnamdi Kanu is beyond you, have you listened to Nnamdi Kanu and understand the narrative and the mission of Nnamdi Kanu? If you understood it, why can't you use the ratel to bring all the youth of Nigeria and redirect them? Who's supposed to be cleaning road? Government. Enwere ansepa. Enwere ndị na-afụ maka road. Enwere ndị na-afụ maka idochi obodo. But na iwere gozi citizen, a na-anakwa citizen ego idozi obodo na ego nzacha obodo. Mana ijekwara na-anakwa ndị citizens ọ bụrụzie high tax. Ikwucha nke ị ga-akwụ for government, ikwukwa nke ị ga-akwụ for ratel. That is why the criminal government supporters, ndị dịka ndị Don Jazzy, ndị dịka ndị ọzọ niile bụ criminal element of Nigeria corruption leaders, abịaghị evuru 100 million vunye, ị na-ekene na over 100 million vunye because na ọ na-achọ ka o nyere ndị youth aka. But these people are the people that are working with government and making sure that the government did not fail. Because the government they are fighting and protecting is the government that make them to get money in a wrong channel. And that is why none of them can be against of government. Immediately you stood up to stand against government, the next thing is to EFCC to arrest you. But the Tinubu used pulling van to carry money of the whole citizen to go to his compound, and nothing happened for there. Today, you have been seeing exactly what Nnamdi Kanu said. The same Gumi is the same person that's still going to channel upon channel to speak on behalf of the same terrorists, and nothing happened to this man. And the same people that is created ESN, created all those things. When governor of Anambra State want to come into power, Chukwuma Soludo, Mwambafo, he called IPOB, he negotiated with IPOB because Chike Doziemu is a man that never understands war, never understands the system of Ndibo or system of our people. Then he thought that now these people mean business, and the main thing is Chike Doziemu used to do that. The reason why he do what he did, because now as onye jinwe cannot react because we are Ghana na reaction. Yeah, so DOS was doing something to make sure that they did not do something that they will lead to kill Nnamdi Kanu or to destroy Nnamdi Kanu. But they forgot that Nnamdi Kanu had passed the message and making us to remember the message, understand on the message, understand on the mandate. By that, we never agree by Peter Mwambafo. What DOS supposed to do that time, they're supposed to ignore and continue how Nnamdi Kanu was pressuring these people to change their nice mindset. Some people is agitating to make sure that they destroy 99 Constitution, which 99 Constitution is what bind the whole governors of the Nigeria state. And the same Nigeria state governor don't want to hear the mission and the message of the masses. And when you can hear the message of the masses is when they want to use propaganda to enter power. And today now Soludo will go style, make a DOS sit at home cancel, make a udode game. The first thing Soludo merebonos ndị ahụ nọ n'ime ọhịa bịa drop on egbe kendi nọ n'ime ọhịa. What you need to do, Ifeanyi Uba created his own security. Who give Ifeanyi Uba monopoly to create security? Ifeanyi Uba is an indigenous of Igbo land. Nnamdi Kanu is the indigenous of Igbo land. Simon Ekpa is the indigenous of Igbo land.
Waiting difference by Ifeanyi Ubah, by governor, and by Nnamdi Kanu and by Simon. That is what question you people don't ask yourself. And if you come to the government of the world, they will ask you the same. These people have the full power to defend their people, to help their people in any way. Then we are the one that telling you that what you are doing is not meaningful, is not helpful. So we need to help we need to help our people. Then when I see that now you will be enemy or job, because the same government you are reporting all over the world where we are speaking what we are speaking today are the one that are benefiting from what we are doing, what is happening in our land. Let us continue. And you're from the south and you're shouting one Nigeria. Do you see the depth of your foot? Can you see it? When I say it, it's not out of hatred. People say, oh, I don't like his style of agitation, because I tell you the truth. The reason why they punish this man right now, be see, now because of saying that Igbo man he be. You see, they treat Igbo people like slave for this country. It's I said the same law where they guide Igbo, no be they guide other tribe. Everything with this young man talk for you right now, everything don't come to pass. You see, today, like the same man today, they speak for the bandits. And the same man they tell us say, bandits only kidnap children. The same man. You see, believe me or not, they won't just punish this man. Not the reason why, because this man Nnamdi Kanu is the only prophet when they speak and they come to pass. They know say this man will expose all their secrets. They say, just imagine, who are these people called bandits? Who are they? Who they force them? Who they give their car and gun, everything? Do cow produce gun? Believe it or not, we are living in a country where we say even the government they support bandits. So the only crime I can be saying, this man speak the truth, and today everything he said, all don't come to pass. The same. Igbo, ka m gwa gị ihe Nnamdi Kanu ji say black man are monkey, a black man are useless. Ka m gwa ihe o ji kwuo. Ọ bụrụ ndị nwere akọ na uche, this Mike should understand that he also supposed to volunteer his life to protect life. They begin to say everything Mazen Nnamdi Kanu said have come to pass. If it is me, is Mike and all those people, Ubi Kubana, Chief Priest, Anyi Don, Maze Dibia, Akwa Koko, Eke Hit, Miriam Wilo Karago, Waja, Ukuro Randigbo, Lozeus. Obu no mu bundia. Ejofezak. Obu no mu bundia. The structure what Nnamdi Kanu said see there. He never die you. Then use that structure he have led to correct his mistake if he eventually did the mistake for you people. That is all. As a smart man I am, I know when you walk and when you don't walk. That is my problem. When I see you are not walking, I complain. That is what I complain in Obinwannem. Some people see the heart go to Mascom. Mascom, but you cannot use your voice to voice Igbo language. Mascom, you cannot even speak in grammar of United Nations English people like they are speaking on their own television. You want me to use my hard-earned money to pay something that you do that not qualify you to be paid. I created Ami Igbo to be integrating people, to be educating them. Right now, I created what they call business strategy integration, where I will be teaching you how to do business and you get it. Some people, instead of them to come to learn and to change and to be perfect, they will come there, say, give me that money. Give me 1 million. And me 1 million. When I give you that 1 million, what are you going to use it for? Your education in Nigeria is zero. Your knowledge in Nigeria is zero.
That is why you don't even know when you are doing right and when you are doing wrong. Ndị Igbo niile bụ ndị si na ha bụ ndị Igbo nọ na mba akwụkwọ. Ọ bụ na mba akwụkwọ ka Nnamdi Kanu ji wee mee IPOB ọdụ ụda. Ọ na mba akwụkwọ ka Ojukwu si wee mee IPOB Biafra ọdụ ụda. We have to go on ground. Kuekwe na agwọ ọnọkwa n'akịrịka all the youth bịa na ka anyị mara ndị na-eme ihe na-eme anyị. Ọ bụrụ ka o si adị na gbogbo. Kedu ihe mee na ndị youth akụbeghị ekwe? Maka na otu a Mike is working under Nigeria government. But when he's talking, you think he's talking on behalf of you. No. Anybody that in Nigeria and speaking and never be arrested or be jailed or be taken away is working for Nigeria government. And if you are not working for Nigeria government by paying, you are working for Nigeria government by fearing. Because when you fear, you're already supporting evil. Like as I'm saying what I'm saying, I'm expecting those people I'm mentioning their name to call me in order. Many of them have called and said that I'm not abroad money and age them. How about also? For the threat, teacher, papa, and mama. What will happen? Am I not the person who still there here? What do they do? What do you think you do? If I want to come down Nigeria, I'll go say come. Nothing will happen. Because I guess I need be going to around. So what we're trying to do, Kaiman I gave voice, I rescue so many people not in danger. Kedu ka onye dịka Mike ga-esi bịa na mba akwụkwọ unu guru ihe na dị ka mere na bịa na this man a prophet of fire, but enwere prophet Ebuka Obi, enwere prophet Mbaka, enwere prophet Odumeje, enwere prophet Lazarus Moka, enwere prophet Chibuzo, enwere prophet Pastor Chris, enwere prophet kegasị ha na ya kpọba ha ayodekpe. Then anyị nwa na-agwazi gị na ndị kwesịrị dị na-ekwu ihe anyị ga na-ekwu bụ ndị pastọs ya. Unu asị na anyị na-akparị ndị Chukwu tere mmanụ. Hey, Chineke na-ekwe n'ihe ọjọọ. I started asking you people, ọ mmanụ akwụ ka ọ mmanụ ogiri? Kedu mmanụ etere ndị a? Uchi mmanụ ka etere ndị a na ka ndị na-ete ha mmanụ? Ka unu feel the stupidity in you. Today you think, let me tell you, if anything happen to Nnamdi Kanu, it is going to be the most worst thing that's going to happen to the peoples of Igbo, Biafran race or Igbo race. Anyhow, you check it. Even in Nigeria. Because when Nnamdi Kanu was jailed in 2015, when he was always arriving in the court, he always speak on behalf of the Hausa people. For his voice in the court, he released a lot of people that was prison illegally. Even that so many people was there, and people don't know they're there. But through the voice of Nnamdi Kanu, they will notice this is where our brothers and sisters were looking for. This is where they hide them. Because if Nigeria people kidnap you, there is no way to find you again. Because Nigeria people employed, this is what the Nigeria government do. Because we know, I live in Igbo land, I do politics, I do everything before I travel. This is how they do. They use Igbo youth to suppress Igbo people. Because now, if you want to get any region, you have to come and have the people who the mass speaker of that place bribe them. That place anana. Like ihe na-eje ijere n'akụkụ na-eje ijere n'akụkụ uto Ikenga no kete Ikenga chọsịrị ha maha na Ikenga enweghị any information about IPOB. They don't know till today. They don't know. They don't know. The whole world they don't know that Ikenga don't know any single of IPOB. People think Ikenga be part of IPOB. That is why I am so angry on DOS. People who could not even walk, who did not do anything. You never see cloth of IPOB in the body of Ikenga. You never see anything related IPOB in the body of Ikenga. The structure and the rules and regulation of IPOB never be in near Ikenga. Ikenga never put Biafran flag on his back and speaking about the Biafrans. But today, you make Ikenga to become popular. But why I love Amadioha? Because Amadioha don't know man and woman. Because I know when you people are suppressing the truth shall destroy all of you. Because we say that we use truth and honest and transparency to restore our home. And we are not going to retreat or surrender. This is our slogan. I will be speaking it. 2-3 people listening is not my business. My business is there anybody that listening at all? So that na Chukwu okikabia magabro monya kebe. Mike,
go and look for what you unu challenge in the channel election of 2027 udo I ga-enyekwa ka bupụtekwu unu ọkwa obidient eme na nke ya ga how many years ọ gafegokwa unu echefuona unu echefugo kedu ife mere ebe a kedu ihe mere ebe a ka ntinye again kedu ihe mere ebe a ihe ọ polisi dị ihe ọ bụ amị dị ihe look at the kind car this guy ọkwa ka ị na-akpị ọkwa Benz ka unu amamihe unu na-akpị ọkwa Benz ama ma mụ na moto adịrọ na mma ọkwa ifuru onye akịta na ahụ ifudu moto park moto akịta na echeki onwe ike ọnọrọ dị ka ebe 30 million naira 20 something million naira or 50 million naira ifuru na effort niile ahụ onye a mekiri na wee kpata ego effort o mekiri wee kpata ego wee go moto na ndị a kịta gọọmenti na-ese dị ka emefe intimidation kịta na ahụ emeghị ọdị useless with ego niile o nwere kedu ife na-eme ebe a kịta ihe na-eme ebe a bụ na ha na-ana ya credit card ya n'ike they are collecting his credit card ya bụ the access of his bank that is what Nigeria vigilante na ndị a na ebe m wetara ha nọ na ihe a mere na Benin Onitsha Expressway. This thing happened in Benin Onitsha Expressway. Then ka ndị nyere ndị a power ha ji wee na-akwụsị ndị mmadụ wee sị ya this and that you will pay and we will force you to give us your credit card. This they have POS. They will use to do what? They will use to take all the money belong to this man, transfer it to their own personal account, not government account. See, this one on a bonnet. Now mabuzie na scam we ga na kon withdraw the whole money of this young man now. Call bazen account on the government officials, security of people. And many of you people keep because orute behegi, because ome behegi, ha try go joy because onya kande amiga ba kwụsị first thing aga jugu, who are you? Where are you coming from? And where are you going? That is their slogan. Do you know why they always ask that question? They ask that question so that they can know if you are a part and parcel of their criminality. Obuni maronye dika onye isi obodo. If that na because he maronye isi obodo, they will never ever attack you. Iya ga sige chozera anyi something now. Iga hapukwana guys ana akwa udo ebe a now. Onwe onye zinyere ge ebe a. Obu hondi you to Nigeria di here. Is it not you to Buegbe? So when the youth carry gun without uniform, without identification, without anything that going to identify that this person are working with government, how can you know when terrorists carry gun? How can you know when Fulani carry gun? This is why we say there is no good government. Let us form a government that going to rescue our people from the bondage of Nigeria colonialism. You say that what we are doing, we are preaching hate, we are preaching war, we are preaching this, we are preaching that. But obuho nebe ahụ ka ọ ga-ebi udo onye akịta anaghị eme ife a mgbe ọ nọ n'obodo oyibo mgbe ọ nọ na Lagos ọ ga na-asị Nnamdi Kanu, you talk nonsense, you are bringing problem in our land, you are bringing division in our land. But now Nigeria have happened to this guy. Every money of this guy will be transferred to the criminal of agent of Nigeria government, and nobody is going to talk about that. Ọ bụ na ọ bụ ndị ọcha ga-edig information chọpụta ndị mere onye a ihe a and nwekọrọ ha ncha niile tụọ ha mkpọrọ life imprisonment na-eudu egbe ha bụ na-eudu bulletin ha bụ ka ya na-akpọ ya cartridge. See how it be. But it's every day ị bịa na social media ifu ụmụnne gị kwesịrị na fight
the corruption, where they are supporting the corruption indirectly. But na onye dịka Okechukwu ugwu kwuru that na aga m ekwugide okwu atọ n'ọnụ. Otu a Mike kwuru maka Nnamdi Kanu, go and see ihe ga-eshe that in ihe Mike kwuru nwere ike ibube 3 million 4 million. Then ọ bụ Mike kwuru okwu ahụ. Mike ewerego okwu onye na-ata afụ today. By this time achọpụtago na Nnamdi Kanu kwuru eziokwu. Na aja egbugodi a ga-ebu ụzọ gbusisi ndị Nigeria leaders. A ga-ebu ụzọ gbusisi ndị church leaders before na-egbu Nnamdi Kanu, as according to the youth knowledge by every country. Because the youth of Nigeria, why did Nnamdi Kanu supported EndSARS? Nke ndị onye kpọrọ onwe osno gịnị na American, onye nke Jovica. Jovica say, why did he go and support EndSARS? Now he's the one that destroyed EndSARS. He's put mad. Why did he put mad? Tomorrow you people will say he's in Nigeria, he's supposed to come back. But you people may make in Nigeria. But the Nigerian, why is he in Nigeria? Because sometimes when we are looking about our people that is condemning what we are doing, we just they laugh. Hey. Many people in the marriage hate him very well. Only one time we can then comment ticket abandon no be one day before. There was no be one day before. But now maybe they understanding what is going on in reality. Because for me, you can never betray truth. You can never. You can never betray truth. No matter whatever you are doing. Oh, no gonna have, especially in the Libo. Oh, no gonna have is your gonna won. Is your gonna won. There's a here. Nigeria very soon. Faith should be silent and terrorism should be understood. No. Faith should speak its voice and terrorism should be confronted. I want you to know that I spoke with President Trump yesterday. I said this publicly too. I go to Africa, Nigeria, and we are conscious of the fact that Christians are being persecuted in Nigeria. Then Abia Kitana and the Christian and I say Abia. The same Christian that destroying their Christians. And the worst part, Nandi Achibia and Weti Hen Obodogi, he jide here hana bagi, when I go or they can have been regaka. I never, for my mind, I never wish the American to come near Igbo land, Biafra land. Because Asian American or Kwandi Igbo, in the Biafran being protect the American people. Ne Jen Oborodi Chichen Anok. You remember when Nnamdi Kanu was on Radio Biafra, he was speaking, and when he was going viral, there is a lot of army from American asking Nnamdi Kanu to give us order to land in Nigeria to clear everyone. You remember? So they knows everything. But why can't you people come openly and defend the innocent people? Now you want to use Christian to enter because you people are the one that formed Christian. Your ancestors are the one that formed Christian. You want to use it to enter. We don't believe in Christianity. People that believe in Christianity are the people that destroy their land. Because how can we have Mbaka or Mbaka Enugu State? Mbaka is like a governor of Enugu State. Mbaka have right to stop any nonsense in Enugu State. Mbaka fight Chimaroke because of what Chimaroke was trying to do for his congregation. So Mbaka with a mouth to talk to government, to use the congregation, to use his microphone, to command the same thing Nnamdi Kanu is commanding. But what Mbaka knows that any protest against the government is going to be bloody. So he don't want the kind bloody to be on his hand. But when he was arrested, people was agitating. Is it not hypocrisy? That is why sometimes when you are listening like people like us, you are going to be angry. But he can one there. Makana igana abi eziokwu. Eziokwu. Onwe mgbe anyị jisi na eziokwu anyị ga-amịta mkpụrụ tata maọbụ echi. We are here until the Chukwu Okike Abịama, the creator of the universe, jiri aka arụ ọrụ ebube. Ọ na-arụbụ ya na mbụ. Nke ọ rụrụ wit ndị dị ndụ na gbogbo ka unu ji wee mere Bible. Because all the history that happened in the Bible, all the things that read in the Bible happen in the life. But ya na-ekwuzi okwu ebu, where is it happen? Where is territorial where it happened? That is what we are talking about. Nyaka iji agwa gị na ala Igbo ka dị nsọ wee ruo today. Mana ha na-achọ ka ha pollute by send ndị otu asali dokụbo.
You remember Ijere also went to Asari Dokubo and Sheikh Asari Dokubo, who gave Asari Dokubo monopoly to create a security to be sent to Igbo land. Is it that Igbo people cannot create a security to defend themselves? Why didn't Nnamdi Kanu wait Asari Dokubo to plan so that we can cooperate and make things to happen in southeastern of Nigeria? Because Nnamdi Kanu speak against of his faith, which is he not speak against of his faith as a good person. He speak against of his faith according to the terrorists that using their name of their faith to commit crime. But no think here. Maka ndị a bụ ndị etinyechere na protect the faith of the people eji destroy a lot of things in the people's country. Anyị na-asịzi every day by day. Okay, we are Christian. As we are Christian, let's use that Christianity to still help ourselves. No way. Mbaka help ala Igbo. No way. Ebuka Obi help ala Igbo. Ọkwa erochago n'ihe ya na-arụ. Onyekwara protection. Onyekwara security. Mmadụ na-ebikwara n'ụlọ ahịa na-arụgasị. Ọ bụ ụzọ onye dị ndụ na-ebi n'ụlọ. We are talking about security in Igbo land. And there is no way we can get security in Igbo land without arrest all the youth that don't have a job in Igbo land. It is what I have been speaking make Anambra State Governor to have a move to the Akwakoko to Warako. But you think that I don't know what I'm saying. It is because of what I said, make onye dike jofeza kana mani na agbakwara onu sino n'ezi ozi ọma Christ. The same thing I said, it is why Maazị Dibia pụtara wee say that na ọ bụ na ya nọ mgbe Nnamdi Kanu nọ ka o mee challenge. Challenge ya niile na ịgbago ọsọ ị na-emezi hotel with nwunye gị odogwu chọrọ iso yiri edoche wee na-eme odogwu ijego na inwetego connection ị chọrọ ijego China ịzụbago ahịa ịtụbago ahịa. I was following you. Mgbe na-achị na-ele ma anya na Abuja na-efolo gị na-ele ụlọ si na ụlọ ka ị na-ele from ilu ụlọ chọka ịba niile ana. I was following you. We are monitoring everybody pụtara sị na ya bụ onye Igbo na-abịa ka okwuolo ndị Igbo. We are monitoring all of you because ị kara ọmụbụrụ onye Igbo, ị kara mmara history Igbo, ị marụgoro history Onando maọbụ ị mara history ụzọ ụwa na ị maha history Amaji, ị maha history ebe nna m si. I do like my father, go to Amaji and ask them what I'm saying, is it lie? What I'm passing, message I'm passing to the whole world, is it lie? Because all your fathers are murdered by Hausa Fulani. Because if all your father did not born by haters, how can you people come on social media and preach your men without doing it practicals? That is what make you people a criminal. That is what makes you people a bandit in our culture. And you people shall see. You will make the money and you will vomit blood when the time comes. There is no way Chukwu Okike Abịama Janye Ekwu Wanine will not make you people to regret what you people are doing. That is no way. That is no way. If God did not do it, the nature will do it. Because almost all of you, ihunu ja akpata ego bụ ihe ọjọọ. How can the people name ihe ọjọọ akpata ego gejili de a nation? No wahala. Then, which one remain? Okay. Then can I enter? Let us enter for Abia State. First of all, yeah, let us enter here. Abia State. My people, it is only in this country that you can see proud criminals, and they are so common among those politicians. If he has done better, I don't know about that. Because you can see that what I did in 2 years as a governor, the records are there for you to see. If Alesoti have done better, I don't know about that. But this guy been in Abia State. I know be friend you were so munnem no monam. If we can go you try in. Or if I can just want you to hear like because now onye akita bụ ndị na-eme interview bụ National Television of Nigeria. Then Abia State bụ ndị feeling na na-eme ọfụma. Kedu ihe mee na ha ma kpọ onye a intention? Even Governor Oti, if you are listening to me, because all of you are listening, it is a time for you to use a power to suppress a power. That is how it's done in a Western world. You have right to call this Okoko married to tension. See, if you do not show me what you did and why you are saying what you are saying, I will jail you in the Abia State and nothing will happen.
Obuno Bonye Dikamu, Moe Dikanandika, Moe Dika Simon Ekpa, governor of one state. That's why they're trying to make sure that we are not popular. Because people like us take power. This kind of person now, all Batanabia state, I have to send my men, and here Trump made, but the same thing every governor is supposed to be doing. They don't have the right. You were in the check on onye akita kwuchi ihe a na-ekwu kita condemn chabia osini apụta ojekwana Abia steeti je dinara na-eme expect that na federal security will protect him. Ndị a nwechara personal gangs na-arụrụ ha ọrụ. Onye a nwere newspaper o ji propagate propaganda. Onye a nwere television o ji ekwu okwu. Onye a nwere everything o ji arụ ọrụ. Onye a nwere security nke aka ya. Mana one day ife ga-eme. With the money Alex Otti receive in 4 months is what I receive in 8 years. That is the truth. So what he has done, because it's just repainting and rebuilding the roads I built as a governor in 1999 and 2007. I have not seen any new major road taking place. I have not even seen what they have done. That is the truth. I know you have tried in rebuilding the road I built from Ozuakoli Road going to Hafia, which I've stayed for so long, 2 years. The same person asige no for ihe madu mere na asige no eziokwu na ruturu ọrụ. So which one are you supposed to follow? If you are a smart man following nonsense, they always talk. Somebody started to say, I don't see anything he done. Now, when he was thinking about some certain things he have done, he said it's true that he have tried, but now, before completion, these are roads I built, and I have not seen anything they did. I don't know all the noise in the social media. All Jews or Kanu, at times I wonder if there are no youths within that place who were talking that trash. At least let them use 2 by 2 on you. Nigeria. But the most painful part of it is that you can probably come out to condemn Alex Otti. Where did you get the mouth? Where did you get the mouth? 2 by 2. You took your own tenor. You did whatever you like with it because all you guys are fond of stealing with impunity. Nobody disturbed you. When you make your body in a higher level, enjoy your APC, your sins are forgiven. And yet, we Nigerians, we keep on tolerating that rubbish. But for you to come out to criticize Alex Otti, one is that you don't seem to understand the gravity of you people's offense. All the works he's doing now, that you made it possible. During your own tenure, you prepared it all. Let me tell you, we believe in what we see. Huh? We believe in what we see. Okuna fuge. Onya bia, we believe in what we see. Obo Kichugu no came with 2013. Obo honas. It is like when there was accusing Simon Eba. I'm explaining them. See, it's not that it's not, I don't understand what is going on. But bring me what you think that Simon did, evidence, in case in future of judgment. None of them bring it. It's not when he say me, but he don't see what he's saying. Nah, right. Only can cook it now. If is it that youth is not in Abia State? If youth is in Abia State, good youth in Abia State, that is they supposed to put you 2 by 2. 2 by 2. You know what is in me now. So you na gwag na obuno onyama boy no Abia State na ewere mindset enye ndị Abia State niile by this time Ojuzo Kanu will not be alive. So automatically it's a threat. It's a normal thing. Everybody threat. Everybody talk that how they like. Government even go to Channel TV and talk. And the Okeke was saying on social media, say, so everybody insult. Something never happened to you deep. That's why you keep you a diplomat. I mean, no. Packaging. It's not only when you shouting, you cannot give a point. My brother, one time when my brother is dying,
You are telling me how far can we go where we are going to go and enjoy ourselves, whereby my brother is dying? If you have a conscience, you will know that somebody that have conscience will not be just living something that we are talking about, just they go. By this time, how many connections we know? Go me name a business. I mean, yes, this year I will help people to do business, but that business will not last. Because the business in Nigeria will not be going, because it's going down. Nigeria is dying. Nigeria is dying. And Nigeria is dying. The youth book we see what Nigeria is dying. Protect it that without Nigeria we can live very well. Imagine ndị dịka Obi Kubana, ndị dịka Chief Priest, ndị dịka kedu nke a na-akpọ ya Maazị Dibia, ndị dịka Jofezak, ndị ahụ niile na-ada akpọ. Maazị Dibia na-achọ ka o were style wee pụta. Ihe ahụ na-eme ka ọ na-enene comment section mara ndị na-akọment, ma na nwere ka esi ekwujo, ma na nwere ka esi ekwunye. Ọfụ na ndị na-ekwunye dị karịrị ndị na-ekwujo omapịa in another dimension. But anyị na-eche ya mgbe ọbụla ya iji ajụkwa na-esi ebe anwụkwa na-abịakwa ka imezi ife ahụ iji maka ya bịa. Kwes na Nnamdị na ibu mmanwụ ndị Nnamdị ịgbapụrụ akpụkwụ ọ gị nwa ji ewere akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ wee je tọrọ Obi Kubana ịmara na ụzọ o si aga na ọba abụrụ ụzọ o kwesịrị isi na-aga tọrọ ya. O nwere mbọsị oke nwa kpọtara onye ọba steeti na ọba na ya ayọ akwa ọkọnọdị ebe ka oke nwa ji eje gwa onye ahụ. Ọ nke a ka o mechasịrị ọnakporo onwe mewere onwe kọntent wit nwunye n'ime ụlọ bikos onye tara ya o kweghori ọnakpuo. Maka na ọ bụrụ na ekwube ka anyị si ekwu ma ọ bụrụ na o nwere ihe anyị na-enweta, ọ bụrụ na o nwere ebe m na-enweta ego n'obodo oyibo, ichere mma na-abịa na-eme ihe a na-eme. Ga na-achọ wee ngesi survive on my own. But anyị nwa na-enwetazi ego enweta wee na-enyekwara unu aka na-pass the message na-agwakwa unu ewe anyị ga-esi nweta nwa ihe ahụ anyị chọrọ without ịbịakwa dị hungry. Una na-efe na anyị na-akọ akụkọ egwu. You go get the money. Kere ebe executive anakpuo na final. Otu a unu chani na-ga-eme. All of you know na freedom fighter abụrụkwa abụrụ content creator. We freedom fighter are too deadly more than the Boko Haram. But we are doing our own in a way that nobody will make us to feel like we don't know what we are doing. And nobody can stop our voice. Only thing you will do, our men, our brother that we confront, you just use in the way nothing more. Those people who don't na bafa, Maazị Dibia Jegochi, o were go contact, o were go omenanasi, we cross contact no wanine, je Rwanda, je Ariba, kwa ọkụkọ si jegharị nke, million wuro jegharị go nke, nna atu ejegharị go nke, game ma bụ before mo papa na atu na ndị ani na amugo papa m. They can never, Anambra State can never know more than what I know. All those useless youth, not Bokwando. Because there is people that was there in the culture before all of you. Nando culture is not the original culture of Igbo people. Nando culture was stolen from another people's culture. Because if Nando culture is original culture, Onyedika Maazị Dibia will not be talking on social media. What he has to do is to make sure he gather the youth of Nando and begin to educate them, tell them that danger there through what he hear about Maazị Nnamdi. Now, the same Anambra State, Nnewi, one guy called Tobe, the same person called Tobe is now telling the whole world that Nnamdi Kanu that trading in all over the world are doing something wrong, writing nonsense as a claim educated person. But he cannot even protect Nnewi. If you buy his brothers that die like a nonsense human being, now could not even achieve anything. They did not do anything. He created a security. He could not secure any. But this guy can come on social media writing against of somebody because you have a political ambition. Sometimes here, people are on the ihe name no work it na gemecha. We don't need na bundi feel na had too smart. Anya de a package. We will tell you raw. Or you can just stand my boss Ozioma and Kana Hakumiri started from the one. I'm the illiterate. I shout like nobody. Who know me? That is the only thing we'll be saying. But who know me, know me. Who don't know me, don't know me. That is normal. Life never be duplicate. But you people have been doing it. Onye put on social media, then show it's like a joffo. Why am I always called a joffo? A joffo hijacked the message I was saying. Onya amunya barankata nche na onya awotari ha na-ekwu.
He hijack it, he make it because no nana. Imani no na Igbo na-enye message to obodo Igbo. Almost ndị nọ n'obodo Igbo ga-eche na gị na ha si ofu ụzọ. It's a game. It's a game. It's a common format. Mana ọbịa mechara go na omenala na ụka mere alụ onye ama ha na ụka mere alụ in many ways. Ụka ji nwanyị rịbata ka kerosene. Befi na amị na-eme ha corrupt ba mama anyị. From a corrupt mama anyị, ha corrupt ụmụ mgbe ha bido n'ụmụaka anyị. Ụmụaka enyi Jizọs. Ụmụaka enyi Jizọs. Ha bido otu a wee buru ha kpokoroba ha baba katkizim kpokoroba ha. So ebiazie ụmụaka ha na-egwusi ụmụaka egwu ụmụaka na-alike broda na-alike sister. So abịazie so ụmụaka ka na ọsọ mba ama eso broda na from there goro mkpụrụ obi ụmụaka niile a. From there ụmụaka niile aha sizie na ha na mama ha before there mama ha esokwura na ebe a si ka a nọnye ka ha dishon ụmụaka na ha na ha sowena. From ịnọnye dịka mama convince bekwa ya from convincing mama ewe jide mama ewesizie mama na ihe unu ga-eme na unu ga-eje kwụsị inye di unu oyoko unu ama na-enyezi di unu oyoko ka di unu wee na-abịa. Nna m kọwara m a lot of things. Then o mere mgbe nke papa m sị na njecha unu ka m bịa kọwara ihe njetere nke ọ bụrụ na-akọwara ọsị na nke a na adị eme ememekwa na emeso na ha mee maka na mụnwa na ụmụ ga-eji aka m wee ma na ndị a naghị emetie. Jụọ ndị ụmụ na-eje na amaji Nsụka jụ ọfa. That is what I'm telling you. I'm not telling you what I don't know. Then papa m asị ha nye eje n'ụka mana ọ pụta ọsị gị na ijechi bịa gwa ya na-enwekwara nke ndị a bụ wee bịa na-agụrụ adịrọ mana nke anyị hapụrụ ha nke ha jidekwa nke anyị. So ọ mgbe ejidezi mama anyị n'ụlọ ụka onye abụ ndị Christian mother a na-ejezi ndị pastor nso na-eje ndị mama ndị reverend father nso. Then automatically mgbe ha jebeziri nso ịmago na nwunye gị pụọ jee n'ụlọ ụka automatically ọ batara mgbe o kwesịrị ịbata sie nri ịma na ịbata na iwe gị. Then ọ bụrụ na ịbata esi ha nri emeghị ekwesị ime o wee time o kwesịrị ije ozi ezinụlọ wee jee n'ọnụụlọ ụka ịbịa babara ya mba onweghị ebe ọ ga-agbaje na ọ bụ na imebe ka ịbabara mba ma ọ ime ka iri ya ata abụghị n'ụlọ ụka ọ gbaje n'ụlọ ụka ahụ duto n'ụlọ ụka ahụ nwere backup of international community today na-eti mkpu today nke na-eti mkpu international community they are the one that set and they bring Christianity to our land. That is the power they has. Onya mean anything about religion government is backing them. So automatically ụmụ nwaanyị anyị kịta na-abịa wee ze papa ha na-egwu egwu n'ikpara ma ha jere onwere n'ụka nọrọ enweghị isi chi ime nwanne were gọọmenti kpọta ihe a ga-eji mee gị intimidation esi ụta wee napụsị ụmụ nwaanyị anyị. Some ndị nne anyị tụrụ ime by ndị reverend father, some ụmụ nwaanyị anyị ndị nne ka na-agwa gị tụrụ ime by pastors, and abịazie mmụọ nwa ha enwero choice than to claim your child. And our fathers nwere something ha na-ade eme bụ na onwebeghị onye furu na-eme n'ụwa na o kwefuru ọ bụrụ na ị mụọ nwa papa anyị ha bụ ndị sị gị na nwa bụ nwa no matter ebe ọ bụla o si bịa ụwa. Our father mere ọ bụrụ culture, go and check it. Mana today ha na-akọjọkwa the culture. Mama anyị ga-eje vute nwa amụcha nwa abịa sị ya na nwa abụrụkwa nwa m na o yiri okwa m onye ka o yiziri o yiokwa ndị ụmụnna m o ka ezikwa onye nke a yiri ọ bụ gị ka o yiri ndị bụ nne gị ka ezi ndị oyi oyihogo oyiho m ka ezi ka o si wee bịa ụwa. Kedu mama ga-akọnwụkwa ọ ga-akọnwụ ahụ enweghị DNA ka esi ama abụba ya iru na iru maka na ọ bụ na mama ga-eyiri ogo yie papa gị oyiri papa gị oyi ikwu papa gị oyi ikwu papa gị oyi ikwu nne gị mana ịmụzie nke na-enweghị nke o yiri asịzie na ọ bụ ebe ka o si bịa ụwa. Ọ mgbe a ka abịa amụtabụ ihe niile efuru ga-aba na-ekwu ka udo dị n'obodo anyị ha na-eme ihe masịrị ha. Ịbata na family m today onye nka na chọọchị onye nka na-eji oji how the thing come ichekwukwa na family gị fụkwa na otu ọ dị ọ bụrụ part of ihe arụ ụka mere. So we know we started preaching it. What triggered me to begin to speak against of religion leader mgbe ndị IPOB buru evangelism je n'ụlọ ụka n'ala Igbo ha chụọ ya with flag si ihe butezi n'ife a not a problem. People's faith all the IPOB bara n'ụka ọ bụ na ha nabatara anyị we will use church to evangelize what we are doing. We don't want to go and carry gun. We don't want to go and carry stick. We want to use the same church they build us. Let's call Jesus. Let's pray for Jesus. Let ask God to help us through our own religion center. The whole church leader chase everything about Biafra away because government gives them order to never allow these people to carry flag to come. What is in flag? As in a flag, behavior terminate a flag. Okay, fine and good. So now anyị hapụzi ibu flag. Kama anyị bịa were ọnụ kwube. Maka na Biafra abụghị. The same people ga-abịa ka ha were Biafra kwuo kwa shut it down. So that you cannot invest that mindset in the peoples in the church. Because Biafra bụ arụ mere ndị ụka.
Biafra the only thing, only religion that can expose the whole religion that is arrived without our own concept. That is why the religion of all world don't want to recognize Biafra, because Biafra is a name that is going to bring the impunity of those people. That is why you think that Biafra, when you hear Biafra, you think that Biafra is a bad thing. They buy many people to use Biafra name to propagate evil, so that you will think that Biafra is evil, like the same way they use Jesus to propagate evil. That is why I'm telling you that nobody can tell me who is Jesus and how Jesus walked, because Mary means that na anom ka Jesus na eben merino. Because from childhood I begin to fight even my father, even those people that fight those people that think they can win. Mu amarigi ife before mu apụwa. Because the game ndị ba anyị na-akụ onye na-agụ akwụkwọ, ọ bụ na nwere oyibo na-agwa ndị ba anyị okwu na ndị ga-abịa na-amata ihe na-eme ga-abụ ndị Yoruba, ndị Hausa, ndị Ilo. Ọ bara m uru. Ihe ndị a bagara m uru. Ndị na-agwa bụ ndị ọ ga-abụ eru echi m na nna dị etere ugbo etere ogiri m ga-anakwa. A na-egbu egbu m ga-ana. That is my heritage land. Asị gị were English na ọ bụrụ ndị Igbo niile na English, it's not my business. Ọ bụkwa ndị Igbo niile na oyibo. So which one are you going to choose? You have to choose the one that are going to benefit the land. Because if you're Germany, Germany na asụ Germany, gaghị enweta ezigbo ọrụ. Everybody respect their languages. But in the governor anyị nọ there, a Western language are vernacular when they speak it in the school. And there is nothing governor did on that. And they are using it to make a history now. But we have a leader that's supposed to protect us. Do you think that we're supposed to blame Tinubu? We're not supposed to blame Tinubu. Who we are going to blame is the people that is taking our own right from the federal, which is our governors. People na praise Otio. Who praise na Governor Otio nwere ya ọrụ. Governor Alessio Otio enwere ya ọ na-arụ na Abia State. Onye rụrụ ọrụ Ọjị Ụzọ Kalụ, Okezi Ikpeazụ na Tioji. Wọja mgbe ha na-achị degodi iro. Very tile road. Ọjị Ụzọ Kalụ, tile every road. Look at the road. Street light everywhere. Mmiri na-agba, borehole, electricity 24 hours. This is the days when Ọjị Ụzọ Kalụ, Governor Okezi Ikpeazụ and the Tioji. This is the days how rule Abia State. They make sense. Everywhere was functioning well. Security everywhere. Then there's Dr. Oji, Dr. Alessio Otinachi. Then no road, no light, nothing. Awkward the hall. Yes. What do you tell what in Ireland? What do you watch Ụzọ Kalụ? Ụzọ Kalụ ịrụ ka ịrụ ọrụ. Oti enwere ya ọ na-arụ. Mana ya chebagodi first. Ya continue go chebagodi. Oti enwere ya ọ na-arụ. Mana ya continue. Oti chebagodi first. Ka anyị na-ene gị. Ụzọ Kalụ ịrụka. Anyị ga-achọ hepụ na Abia State. Ọ ibe gị na-azọ presidency. Ị ka na-echeta for to be a vice governor. This man, he can't go. They keep reporting. In a Afugasi, you have life. Automatically, I open the email too much. I report where if we talk on if we I report to I have taken a life. We got to go off. We come back in later. So automatically, when you are watching, automatically it gets somehow. You have to go. You got to know you go. Now you go. You pull to you have to go. Omeperege now. Then be the one easy. So our network, we know what is this. So when they work, Joe work again. Yeah. How are they present matter? It don't make sense. They make sense. I'm not going to bido with your jaw. We're banning home. I don't know why. I'm not going to zoom on that. Hey, if we get on that one, hey, Facebook and Anna final. Yeah, Anna. Anna go. Ay, Chineke na. Okwu ya ka nji wee sị ka na mmadụ ka na-abịa ịdị na-abịazi nọ na-ekwu nnokwu na.
I shot to go Facebook down. I was YouTube. Facebook, yeah. Hi. Nigeria nyere ndị ezigbo ego. Hi. Nyere ndị ezigbo ego. But we do it. I can on Twitter and YouTube. Ọ ga-adị mma. Kwuru na-eso anyị na YouTube. Ọ ga-adị mma. Obinwannem anyị na-agba mbọ ka anyị rụọ redio. I rụọ redio because, oh God. Ihe WhatsApp ada aba uru. I trust me WhatsApp. WhatsApp all the insecured. All the insecured. So also ndị mụ na ha wee nọ na WhatsApp bụ ndị ahụ ghọtara ha na-eme. And amara m about Telegram. I'm about Telegram, but it create anything now. I like Rosemary. Or everybody go back to your village. Because now when you nwere ike create kita. Ka m kwukarịa nke m kwugoro how many years to almost 6 years. Well, I started it in 2019, preaching about Obinwannem. This page, Anna fight now. Ije na that Obinwannem Igbo TV. Na ndị a the thing na anọkọta ụmụ mgbọghọ abụọ nọkọta onwetebe ego ihe dị ka ebe maybe ihe dị ka ebe $20. Amaghị m na ọwa anya ọkụ. Before na amị na-eme niile na-arịtụgide ritukwuo to nothing. O nwere one lady, o nwere ndị na-ekwugasị ya na machi ha ọchị. Otu aka nke m si eme long time, but ọ bụghị ihe aka m ji bịa. Ọ bụrụ oge aka m na-efokọs chere m ga na-ekwu ihe na-ekwu today. O na-ekwu ihe na. So onye mere nji nwee multiple ihe na. Agwụgo m kedu ihe mere ndị be ya anaghị emezi long day. Even ndị Facebook emekwuo that na video ọ bụla i mere nnọọ ha na some days ha delete esi ifo na ọbahụrụ anyị nwere na-abịa live. Ebe ha na-edelete nke live automatically ọ bụkwaziri uru. Ọ baghaziri uru niile eje live because in amamụrụ 30 days edelete ye. Mana ihe na-emezi bụ ọ bụ na nkwu ọba YouTube ka bụ nke njibiri. And mara ma na YouTube nke Obinwannem Igbo News a ha terminate kwara ya. Ebe m na-epromote ndị be anyị na-epromote ihe a ga-eji mee ka obodo dị mma. Ha report kwa ya terminate and that is it. Agwụgo m unu na nwekwa ka anyị ga-esi nweta onwe anyị na-abụrụ na ndị youth anọ n'ala Igbo na ha jikwa aka ha wee bịakọta ọnụ n'ala Igbo ahụ wee nyere onwe aka. That is why I mention people like Ejofezak, people like Maazị Dibia, people like Nowu Igbo, people like ndị a bụ ndị kwesịrị ịbịakọta ọnụ wee na-achajizi anyị kwụba ụgwọ ebe ndị gọọmenti a na-enyere aka. Anyị ncha na-atụkọzi ego na-etinye na one account ahụ. That is how people reason. Ọ bụghị iwu na ọ ga-abụ Obinwannem ka ga-eji chịkọ. Were na aka unu chịkọ n'onwe unu wepụta n'ofu akaụntụ. Igbo love themselves not there before everybody organization. Then were na Igbo love themselves account ka anyị wee na-eship ego kunu wee na-akụziri ndị be anyị ha ga-edere ha mma ma ndị chọrọ ime omenala bịa mebe ma ndị chọrọ ime ụka mebe na mana onye ọbụla eji na nke ịchọ mmadụ okwu ndị youth kwesịrị ịbịakọta ọnụ wee dozie ya. Mana ka ndị youth ga-abịa dozie ndị youth na work with government. Ndị youth na work with government. Ifugonunu very dark man. Very dark man bụ onye nke o jizi ụmụ nwaanyị eyi ụlọ egwu na-emezi n'afọ ndị na-anụrụ n'ọgụ ndị na-ekwuru n'okwu mgbe ọ na-azacha asụsụ si na ọ na-eme ọfụma ka ndị kwesịrị na-azụ ụzọ ndị gọọmenti. Mana o were ego ekwesịrị na-enyere charity aka wee na-akwụzi ndị na-abịa azụ ụzọ. O were ego kwesịrị ọ rụrụ o ji eme gbapụ bohol na nọt 111 ọ gbapụchana na the whole Nigeria otu aka ọsọ na nọt ka ọ na-eme. Tarabarism. Ọ bụrụ onye Igbo mere sọnsọ n'Igbo land with the power like otu Nnamdi Kanu mere ihe asị na Biafra bụ ihe Igbo. Mba, nke very dark man akịta bụ nke ndị Igbo again. Ọ nọ bụ nke ndị Awụsa. Maka na ebe o buru help jeb na Awụsa egbuo mmadụ n'ala Igbo o zuzuru bịa ala Igbo n'ụdị ka ọ mụọ kandụl. Anyị nwa bụ ndị na-abịa mụrụ kandụl. Ndị North bụ ndị na-agbapụrụ mmiri. Una no dey see some certain things. Ihụrụ ma bụ unu bịa na social media ụmụ Igbo ụmụ unu niile bụ ndị na-ekwu ka ọ dị mma unu bịa na-atakụrụ ị na-atakụrụ ụmụ ịtakụcha ma nwere ihe ị ga-erite nwere ihe ị ga-erite. Abụghị m onye ga-abịa ịkpọ meeting taa na anywhere nsị na mama bịa because m na-eso okwu. I don't have that thing. Anywhere they call me I go. Why I go? Because I don't have anything in my skeleton on my cupboard. Many of you people with skeleton on cupboard. Ihe niile kpọchara unu ka unu na ya kpa ha cha niile betray unu onye mere unu ji eme agbagharịzi ka mkpụrụ amụ. Because na onye bịa be m ka ọ corrupt mindset m ejiri m aka m nye road ọga.
na-abịakwa ka ha si abịa corrupt ọgụ akọrọptcha gị mgbe unu matara nke bụ eziokwu tụbazi unu ji bịakọtakwa ọnụ wit ndị ahụ mana ọ bụrụ na nyere ndị ahụ ụzọ ka ha gafee ha nye gị respect. Almost all of you nọ na agitator na akọrọptchago. That's why akpụ unu bịa na ajụ unu ihe unu chọrọ ịnọ na social media wee destroy ya nke niile mana Chukwu Okike abịa ma wepụtara Nnamdi Kanu wepụta Simon Ekpe mego ka unu chọrọ ine eji unu nenu na ana ọ bụgoro na Simon a ga-atụ ya mkpọrọ nke na ga-egbu egbu Simon ewere gị isi wee chụọrọ ndị Biafra niile aja ọ bụ onye ahụ bụ freedom fighter. Ọ bụ na a ga-egbu Nnamdi Kanu o were gị isi wee chụọrọ ndị Igbo aja. Unu na-akpọkwu Jesus Christ today ne respect Jesus Christ today because no ji onwe ya chụọrọ gị aja iweze Jesus Christ wee na-eguzi ndị ụmụ Jesus wayo. Nna bififu onye na-akpọ hero ọ bụ ndị a na-aba na-eti ifo sị gị tibe m mana gị eti na nwanne m onye bụ hero. Mana today many of you people don't want to react like these people bụ ndị akpọrọ akpọrọ mana unu achọkwa na follow their structure because okwu niile ha kwuru n'ọnụ ka nna akwado ọfụma na amarọ m nke ha ji aka mee maka na ihe niile ha kwuru bụ exactly what everybody need to put eye on. Ha na-ada agwa gị all eye on ball. All eye on ball mean ekwena ka bọọlụ agbanaghị gị ka ha na-emere onwe ha na-eme ijekwu na ndọkọsị gị jisi ike ọ na-asị gị jisi ike o nwere ihe o nyere gị na-abụrụ ha ọ sị dat na ihe niile anyị kwekọrọ ka anyị na-eme o nwere ụzọ o si aga nke ị ga-enwe ụzọ isi aga nke gị dịka m si n'obi nwa na-aga nke m. Ị kwesịrị inwe where you are going and letting people to understand who you are. Page ị kreatiziri instead of gị nwee ịbịakwa na-ekwu ya opinion ị na-akọpịrị nke ndị mmadụ na-etinye. What is your opinion na that video ahụ itinye? That is why nke anyị ji adị iche. We analyze videos, we say our mind. Onye ame oji dịka anyị nwere a lot of enemy because we understand when we condemn what you did and tell you that we are ready to debate on you for what we condemn you did. Ọsọ na-agba onwere ihe ọzọ na ọ bụ maka na iwerugo ndị giveaway ka ezi ndị a na-enye unu giveaway ma jee park ma ọsị ya ma ọsị gị aka na-enyekwa giveaway maka na ọmụnwa bụ nna ya chọghị achịchi echiche ọmụnwa bụ number one ihe a Obi Kubana ji echie bloody traditional rulers, evil leaders, echichi ndị nwụrụ anwụ, echichi ndị drug dealers, echichi ndị bandit, echichi ndị omekome, echichi ndị arụ, echichi ndị ụchụ. This year 2066 I chọkwa nke onye ọbụla kwanyekwa umemekwa ya na-egodu nwatakịrị dịka gị small boy iche na ego bụ ife niile. Get the money, enjoy the money, that is all. Ifeanyi Ubah nwere ezigbo ego bugharị onwe ọkwọ nana ndị ọzọ nwechekwara ego nwechekwa ego na enweche ego na ka ihe nwekwanụ karịrị nke ndị ọzọ nwegoro. One day ana ga-echeta okwu ọnụ anyị ma mee ka o ruo unu niile bụ ndị ahụ bụ ndị firin unu ga-arụgide ọjọbọ a na-ekwu n'ala Igbo adịrọ ọma. Unu ejidegoro Simon Ekpa alikekwara m ya very well o. Unu ejidegoro Nnamdi Kanu tukwue ma kpọrọ alikekwara m ya o. Udo ọdịgo n'ala Igbo. That is why they interview Peter Obi and I begin to love Peter Obi because enweghịzi m any choice than to support Peter Obi. That is all. Anyị ga-achụzi ha n'ụdị ọzọkwa because after m ihe m ga-emezi again and Peter Obi make sure go something I like. Also o nwere ya jugide ya say na ọ bụrụ that na nke I'm also I got the war, I declare war. We declare war. This time I don't sure ka Peter Obi ga-emekwa udu mistake ahụ na ndị agwọ wayo. O prepare abago ọfụma. That is why I am talking about goodness of him. From his question, from his interview, I am now seeing that he's a strong man now. Don't fear for death. Ihe for 1 year. I thought I see here for na ọ bụ na ihe fọrọ na agaghị ebi before the 1 year. Unu anwụrụgo Simon, unu anwụrụgo Nnamdi Kanu, then kunu bịazie finish here. And I thank God na ha na-try ka Peter Obi condemn Simon, condemn Nnamdi Kanu so that na ha ga-eji that thing ahụ wee mee ihe mgbe a ga-release Nnamdi Kanu to power APC. But you can never defeat the children of the Most High. You can never. Anyị nọ there 7 steps ahead of you people. Anyị nọ there before you people are prepared. That's why we go all our leadership.
We can never. Anyị nwa bụ ndị ghọtara ihe bụ freedom fighters. Anaghị m anụ ọgụ ka nwee ego. Mgbe ụfọdụ na asị na ọ bụ na ego adịrọ mgbe nọ Ukraine sị na agụ na-agụ m na Ukraine nje South Korea asị dị na-eme eri ewere m na-etinye na newspaper mgbe ahụ abịakwazie na Germany n'afọ ọzọ unu jikwa okwu ọsọ agba because unu chere that na unu suppress ndị ahụ onye ha na-enwetazi ego ka ọ bịa yọbụ na ego. Many people bịa na Obinwannem mechi invest na atụmokwu chee ha ego ha azụ like mgbanyere ha film na ha ga stand with their family. Did I call you to enter Obinwannem? Did I come and knock on your door to come Obinwannem? I was speaking truth. You love the truth and come and invest. You will not want to use it to threat me. Some people na bụ ha na-eme ife otu na asị ọkwa ihe a mere ndị mmadụ ji change mind. Mana m gaghị change nata mind Obinwannem. Agwa m ha si that na njide ego nye unu. Adị m ọ bụrụ na ego bata maka mkpọ ihe niile ahụ bụ ndị ticha ego n'Obinwannem, I give them money back. Yes, because I don't want you people are failure. Because you could not stand the struggle. Everything with a structure. Obinwannem with structure. Why can't you follow the structure? I begin to talk. No way to follow structure. Then create make a name nka ka ibiakwa mu aga biakwa. Nka nwere mission. Are they change this mission? Ihe bụ mission of our ancestors, not even mission Okechukwu Ugwu. Ọ bụ na mission m ka ọ bụ m ga-eme ka ego niile na-aba na akaụntụ nke m ga-ejide access ya. Mana asị m si nwee ihe dịka akaụntụ a ga-eji wee na-atụkọ ego steeti ka e were ewe na-enyeziri steeti aka. Nsi na onye ọbụla na village ebido na village propagate be the good news of the returning back of our culture. Achọrọ m ikpe Biafra. Achọrọ m ime ka ọ dị ka ihe Biafra because anyị nwere one hand anyị ji achụ Biafra. IPOB ka nsi na ya na-achụ Biafra. Ya ka ụfọdụ ga-agbapụta sị gị stand one place. How can I stand one place whereby my father stand here, my mother stand here? So if I stand only for my mother's side, what about my father's side? I have to be going mother side and going father side. That is what makes me a human, left and right. But you people don't understand. This guy be double standard. How can you think that I am going to stand in the one standard? I will be double. Even I will be triple. Because I stand my mom, I stand my dad, I stand my brothers and sisters. I stand my cousins. So you have to be standing everywhere you like. But not the format that had you and then see that thing now by joke. Yes, I got my wound and I know I brought more Febeka uncle. That is what makes me Obinwannem. I speak for the people of Igbo people. Occasion, I will come there. You will see that hated man. You will see me. Onye ọbụla na-ekwu eziokwu nwere ihe ga-egbu gị n'ụwa. Apịkwana nkata ka ugbo gị mana Chukwu chọ ka enwe mana enwụọ n'ihe ga-abụ bụ a remembrance like a Jesus Christ. If there is a reason, if there is existed Jesus. But if there is existed Jesus according to the story, that is what we emulate. We emulate it in different manner. We will pass our message that's going to help for the helpless. We are going to pass a message. How can somebody say that you are a leader? You are a leader. But the things that you are leading is destroying. You cannot even show concern. What type of a leader is that? Sometimes, like make a man marry ife. Na-eche ndị si na ha ma ihe. Ka unu gwọtọsisi ofe ahụ. Unu gwọtọsisi ofe ahụ ọgba ụka. Now una go eat them now. Because nobody go cook them again because our mother don't die. The terrorist Nigeria leaders have killed our mother, killed our father. The remaining soup that we're supposed to eat and move on, then una vote or say oboka. How can we eat it? We must eat it like that. So we hope that all of us we are going to suffer it. Manana choka mbaraka mukwa ka Caesar. This show name anything obuna name na Igbo get regret in anything go happen to me. Because we record in onye with conscience na free hope kwesi save. That means you don't have conscience. Because I told me tiakani igbu mmadụ. I told me tiakani kwa fobara. That is why you don't recognize me. If now I am now put my hand in that place, you recognize me. Chebezi mboga borube ka afoba manya. You would have attack like Simon, like Nnamdi Kanu. That is on a game. Common nonsense game. That kind of nonsense game, I know it.
That kind of nonsense game. I know it. Go to Lagos Park. You know when men do things there. You go to Alaba International. Then I do that. Mgbe gbara ọkada na Lagos State. Ihe a unu na-arụcha nkaka nonsense unu na-arụ nwanne nwoke arụsigo ewa. Nwoke arụsigo asabgo millionaires mkpọba ha fa kịta n'ala Igbo na ije ebe a ijụ ha kedu onye bụ ihe a gwa gị onye mbụ. Abụghị m onye iche na mbụ. Esughị m azụ n'obi obodo oyibo efere m efe. Agụrụ m akwụkwọ na Ukraine. Enwere m diploma of my education in Ukraine. Agụrụ m akwụkwọ na Polytechnic Odessa National Polytechnic Ukraine. Go and ask my name. Go and ask my name is there. Agwa gị fe ngụrụ there. International relationship, business management. That's what I'm doing in Obinwannem. Many of you will think I'm not educated. But I'm a chunu no onye were nke o jiri nwere na-akpa nganga nwanne were egwu egwu. I am making myself to be stark illiterate, as you always say. But now at the end, we will know who is stark illiterate. Who okpo. Maka na iche no onye buzo rune, onye buzo gbaba na ebuzo eru. Mba. Anyị na-akpọ ka agwọ. Anyị akpọrọ ka agwọ. Anyị akpọ ka mbe. Maka na ihe anyị chọrọ bụ ife ahụ. Key ahụ kwefiri igodo ahụ, we must take am. Ịchọ ka eteke n'Igbo nation, I take in Igbo nation, we are there. Ịchọ ka eteke na Biafra nation, I take na Biafra nation, and we are there. Ịchọkwan ka eteke itself na regionally control of Nigeria mission according to P2B, we are there. Because I will never answer Nigeria again. I will never answer Nigeria. Using Nigeria passport does not make me a Nigeria. Anybody can apply any passport of anybody. You are using German passport. Are you a German? You are using American passport. Are you American? Common sense. They are using some things. His name, what do you see? Where they demoralize you. IPOB train us very well. That is why we can fight the leader. IPOB train us. I cannot deny it. They train us. But they can never joke with us. That is why we fight them. Because that is what is supposed to be happening in Nigeria. The youth of Nigeria are supposed to fight their government. Because I be asking no bonyi si man when boy be me and I be say happy on the leader. Hapu. But more bonyi samada hapu. I started it. I will not leave them. Because if I leave them, there is no difference with Nigeria corruption and them. Because we are fighting corruption. So while we are fighting corruption, we don't need to be corrupt. That is simple mathematics on what we are doing in IPOB then. When somebody do a good job, patronize him, appreciate him, so that he has power to do more. Not to somebody who no do anything. You begin to appreciate him. I na ju kedi honya mere. Eruechi ya na ekenonya, manecha na ekenonya. Ndị na-arụzi ọrụ anaghị ekwe ekene ha ekene. Ha bịa n'akụkụ anaghị ekwe na ha bịara. Ebe aka na ọma na ndị ebidogo kpụba kabar. Ndị amiti ndị Asia rep. There is no sense in the coordinator of Asia. I am the one who will give a remarkable words. They will use it to make word. There is when we are reporting of the issues of our countries, reporting our good job we have done in our countries. There is no people that is report. Before you get people that will report, that I think India always report. Japan always report. Malaysia and Indonesia and China always complain. But to Abene go hage with it because han ebuegi ike. Which Nandi can jerebe ha wegwa hasia na ihe unu na-emekwa blok ya ga-eme na Biafra struggle. Because n'ihe unu jemia because of condition of Nigeria. All of you have to put hands together so that we can be free, so that this kind of thing will stop. Because our father condemned this. The others can do and go free. But you cannot go free. It's a message he passed for the Indonesia people. But today you forget all those things. Think that you are smart. Think that is when all those corruption people support you that you are making any sense. You don't make a sense because we are waiting all those people that know more than us to come and prove it in the international community. We're everywhere. If it is lie if it is lie that the whole world leaders are using to lead the world, then that means you will go get us now. But if there is a conscious people in the United Nations or in the world leader, then one day the people that have conscience will remember us. But what our people supposed to be doing right now, that is American is now away. You know what our people supposed to be doing? They're supposed to be coming together, especially our people in Igbo land. They're supposed to be coming together, so that if American eventually invaded, so that we will be united and say our home is free, our home is peace. What we need is help of this, of that. But the land where we're supposed to be protecting and coming together, the whole governor have bought all the important youth.
give them gun and bullet to be protecting. Soludo kpọrọ nke ya ndị aka odo. Hope Uzodimma kpọ nke ya Ebube Agụ. Enugu State kpọ nke ya Forest Guard. Ebonyi State kpọ nke ha Ebube Agụ. But na anụkwasị m na ha Ebube Agụ emeghere ha like ha chụọ ya. Why can't you tell other people to stop Ebube Agụ? Si kpechie afa ya. Ụmụ Igbo ekwuchago m na Facebook anwụọna. So na YouTube bịa dị ma biko na-eso anyị na YouTube na-esokwa na anyị ebe ikwesị na-eso anyị na like ya o because na ọ na-adịkwanụ ma mmadụ ige eziokwu. Unu na-eche na ọ bụ ndị ahụ unu na-eche bụ ihe ga-eme ka udo dị. Ọ bụrụkwa ha nwa ga-eme ka udo dị n'ọkwa mụ na gị na-abụ ga-eme ka udo dị maka na udo dị ndị ahụ niile emegwekwa ka udo dị. E nwere ihe ga-emere Igbo ka Igbo dị mma. Echezina eche bifo agwa gị ya. Ebe ọ bụla nọ speak truth. Anywhere speak truth. That business you are thinking that when you speak truth it will die. The business will still going to die. Many people are closing their market today in Nigeria because it is not going again. The one you have in Lagos, they are burning it. You don't have anything to do. You make the money. You have trillion, $150 million, $150,000. They squander it under 1 minute. So who is losing? Who is losing? When we say that we cannot invest in a material things, rather we invest in a human right, in human investment. I know why I say so. Because if I go and buy property, and if I talk to enemy, what enemy will do first to go and burn that? Because if you burn your wealth, it will affect you because all your suffering is like wealth, it's like loss. Is it not true? It's like somebody go to man with last card here. Somebody at Bogopa, Idamana Hawafu. What are you going to do? And I chicken on manachiko if for answer body. Oh, to according to business. When you suffer 20 years, 30 years, 10 years, build a factory or build a company or build a business, and a common man just come and destroy it overnight, how are you going to feel? That is what we are trying to pass the message to you. Because if you think that you have the money, you will use this style to be boycotting and be going and think that you are smarter than us. When it will hit you, you are going to come on social media and speak arrogant more than us. Udo dịrị ụmụ Chineke ya gazere onye ukwu gazere onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ọ kakwa mmụọ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwanne nke ndị Igbo. Okwu anyị na-ekwu na Obinwanne bụ okwu ga-azọ ndụ, okwu ga-enye udo, okwu ga-eme ka Igbo niile nọ n'ụwa niile bịakọtakwa ọnụ ọzọ mara onwe ha wee nyere onwe ha aka ka udo dị n'ala be nna anyị ka o si dị na gboo gboo, ka ihe ọma na ịhụnanya nke anyị na-agbara mbọ ya ka anyị wee rie uru ya bifo anyị na-ana mmụọ. Maka na onye ọbụla bịa n'ụwa a ọkwanụ ka iwe wee so wee kọwaa nke ihe nke ụwa na-eme bifo naba. Mana ọ bụzi na ịbịa n'ụwa ma o nwere ihe ka ọ wee naba ịfụ na nsogbu dị ya ka anyị ji si n'Obinwanne Igbo TV, Obinwanne News wee na-akọwa ka o si agara Igbo, ka o si adịrị Igbo, ana ka Igbo esi dị mma na ọ bụ ịdị mma ka anyị na-ekwu okwu ya. Udo chiarụ ndị chọrọ udo. Ụbọchị taa bụ ụbọchị Nkwọ Ikuku mara unu niile mma o ise. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị. Maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara ma wee marakwa ihe ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.